Co-host Raksha. We will be hosting the event today together. Ladies and gentlemen and our beloved students, it is my great pleasure to welcome you all to our event today of the 5th annual function, which actually we celebrated yesterday, International Astrology Conference, which is going to happen now, and as well as the evening YSU convocation function. With that I said, I request Dr. Vijayalakshmi ma'am, BVK Sastry sir, our Chancellor sir, Kashyap CEO sir to bring our chief guest Muthukrishnan sir to the stage. Parani sir, please get them to the stage. I also request the following dignitaries to come up to the dais. Dr. Itikon Vatana, Dr. U.K. Jha, Dr. Narasimhaya B.V., Dr. Ramu M., Dr. Kakan Sharanya, Dr. Prasad H.N., Dr. Shyamala Shripad, Dr. Suresha K. Narapavi, Dr. Srinivasa Rao, Dr. Vasudev Agnihotri, Dr. Bhakya Murthy, Dr. Mahesh Dogra and Dr. Vivek Chandra. கொஞ்சம் clap பண்ணலாம்ல please. Thank you. Though the event is International Astrology Conference, mostly we'll be giving it in English, but don't worry, the audience from Tamil Nadu, we will then and there will cover it in Tamil as well. நான் அப்பப்போ உங்களுக்கு தமிழ்லயும் சொல்லுவேங்க, கவலைப்படாதீங்க. So we are in Tiruvannamalai, which itself is a holy place, which is very famous for its Kartigai Deepam. That is, in the mountain, they will light a lamp, so which will be lightning for a long time. So lighting a lamp can symbolize the triumph of knowledge over ignorance, hope over despair, and light over darkness. Lighting lamp, that too in the spiritual soil, and that too Agni Tattva place, particularly significant for the inaugurating events, essentially inviting positive energy and wisdom. With that said, I call upon all our dignitaries on the dais, along with our chief guest Muthukrishnan sir, to light the lamp and spread the divine grace.
No function starts without the blessings of Almighty. As yesterday we had Ganesha prayer, today we start this event with the Saraswati prayer. I request Pushakirti to come up to the stage and sing a prayer song for us. जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जरीनाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरि शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः प्रणमामः प्रणमामः. Thank you, Pushakirti. Now we will honor our guest. Before we go to honor our guest, this event is going live on YouTube. So if you want to share it with your friends and family, please do so. So I would like to request our Chancellor Sir, CEO Sir and Dr. Vijayalakshmi Madam to honor our chief guest along with all other dignitaries on the stage. Our backstage team will help you out. மாடல் தானே வருது. அம்மா நெக்ஸ்ட்மா next. From the university, we are honoring Etikon Vatana. Dr. Cake one Chichara.
Dr. Ramu. Dr. Ramu. This one. Let that mix that up. No problem. We can clap, right? Dr. Bhagyamurthy. Dr. Shyamala Shripad. Shyamala Shripad. Dr. Prasad. Dr. Prasad. Dr. Suresha K. Narpavi. Dr. Suresha K. Narpavi. Next, Dr. Vivek Chandra. Dr. Vivek Chandra. Next, Dr. Vasudev Agnihotri.
Please clap. Dr. Vasudev Agnihotri. Next, Dr. Mahesh Dogra. Dr. Mahesh Dogra. Introduction. Thank you, our dignitaries. You all of us made us very happy by your presence here. Thank you very much. I would like to invite Mr. Jas to the stage. Sir, please come to the stage. Jas, sir, please come to the stage. Dr. U.K. Welcome, sir. Dr. U.K. Jha, sir. We would like to honor U.K. Jha, sir, now. Please clap. Sunday morning, that too today is Uttara Nakshatra. So energy level should be high. இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை உத்திர நட்சத்திரம். இங்கே எவ்வளோ சவுண்ட் இருக்கணும் கிளாப் பண்ணும் போதெல்லாம். என்னாச்சு எல்லாருக்கும்? இப்போ நான் இவரை கூப்பிட்டுடுவேன். அடுத்து நீ தான் கீனோட் கூப்பிட்டு போகிற கரெக்டாக? ஆமாம், கீனோட்க்கு நீ கூப்பிடுற கரெக்டாக? Bag. I request all our dignitaries to take the seat, and I invite Dr. T. Palani sir to give us an introduction about our chief guest. Ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce our Honorable Chief Guest, Engineer R. Muthukrishnan, who is the philanthropic person of this town, has involved in many social, cultural, religious and educational activities in his career. On outlook, you may be seeing a person with a pant and shirt and leading some industries. But at inner, if you go in deep, you can understand, and of course you cannot witness that he is a person with a lot of jnanis living within him. Not one or two, lot of siddhas I can say, is in his entire career till date. If you go in deep and analyze his life,
He is involved with many enlightened personalities. Recently, we people have heard about Mookupudi Sittar. Particularly, Tamil Nadu people may be knowing him very well. In lot of YouTube channel or in media, he was got flashed for quite long time. He is one of the disciples to Mookupudi Sittar, and Mookupudi Sittar lived along with him and transferred all his energy to him. And he traveled across many things. See, Kagana Margam, you may say, if you go in Siddha, like Siddha aspects, like that also he had a light travel also. So, we brought him here in order to have his blessings to you all. Don't expect that Mr. Muthukrishna will going to deliver a long note. My only, what is called, intention is to bring and put his feet here so that this gathering will get a light of blessings. Sir, I request Mr. Muthukrishnan sir to give a blessings. அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகன் முதற்றே உலகு. நான் தமிழில் தான் பேசணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். பட் ஆனால் இங்கே எல்லா மாநில மக்களும் மொழியை தெரியாதவர்களும் இருக்கிறனால எனக்கு முன்னாடி வரவேற்புரை ஆற்றிய பழனி அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் உரை நிகழ்த்தி விட்டார். இருப்பினும் தாய்மொழியோட சிறப்பை மறக்க முடியாது. அது எந்த கோணத்திலையும் we have to appreciate it. என்ன ஸோ அவர் சொன்னதில் அவர் பார்த்த கோணம் என்னையை இப்படி பார்த்துருக்காரு. நான் சாதாரண ஒரு மனிதன்தான், அணுவிலும் ஒரு அணு. எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான வார்த்தைன்னா அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது. அதான் எனக்கு பிடித்த வார்த்தை. உலகத்தில் இதை விட ஒரு பேசிக்கான ஒரு கருத்தை சொல்ல முடியாது அவனை. ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் நான் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்தது காரணம், அவனோட அருள் இல்லாமல் எங்கேயும் நவர முடியாது. ஒரு அணுவே அசைய முடியாதுன்னா அப்புறம் நான் என்ன இருக்குது, நம்ம உடம்பு என்ன இருக்குது, எல்லாம் விட்டு அந்த ரீசனில் தான் நான் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர்றதுக்கு பழனி என்னை தொடர்ந்து இதில் அழைச்சிக்கிட்டு இருந்தார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிற சகோதரி விஜயலட்சுமி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு அரும்பாடுபட்டு இந்த திருவண்ணாமலையில் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திகிட்ருக்காரு. அவருடைய புதல்வி மற்றும் அவருடன் பணியாற்றும் அத்தனை பேருக்கும் என் முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். in English I have to tell means I respect and thank for giving an opportunity to speak in this dais, to meet a persons who are interested in astrology. Otherwise you will not be participating in this place. But the place is very powerful place in the whole universe. Tiruvannamalai is a place where many siddhas and enlightened persons have lived in this earth, particularly period for Tiruvannamalai. That is, you might all notice 26th, the P.A.ம, that light has been lighted in the top of the mountain to ensure that the nature of the human being is in the form of sound and light. For the celebration of sound and light, that Karthika P.A.ம, in the auspicious star, what we call as Bharani Nakshatra, that day morning a single lamp has been lighted, and after that 5 lamp has been lighted, and then once again it has brought to 1 lamp.
that Egan, Anegan, Egan. From one light, it has made into 5 elements, and then it once again, it goes to the same source of energy. To know that truth, after knowing the truth, our ancestors celebrated the truth in the form of a festivals. That is called the Kartiga Mahatibam. And that day only, in 365 day, only one day, that Artanariswara, the form of Shiva and Shakti, having a belief that Shiva and Shakti in the form of sound and light has been taken out of the sanctum and has given darshan to all the seekers of the truth. So, after seeing the form of Artanariswara, the Panjamurtigal, the 5 elements, the 5 senses has been made to enlighten, to know that our form is sound and light. After knowing that darshan, seeing that darshan, we lit the lamp on the top of the mountain. That is a celebration of this. See, that is a truth has been மாநாடோட பேஸ் என்னன்னா ஜோதிடம். தமிழில் என்ன சொல்லுவோம்? ஜோதிடம். ஜோதினா லைட்டு. அந்த பாடிக்குள்ளே உடம்புக்குள்ளே ஜோதின்னு ஒன்று இருக்குது. அதான் அறிவு. அறிவு சார்ந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து கிரகங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்குது. இன்றைக்கி இவ்வளோ சயின்ஸ் டெவலப் ஆகி மாஸில் போய் சேட்டலைட் லேண்ட் ஆனப்புறம் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெட் பிளானட்டுங்குது. ஆனால் அன்னைக்கே நம்ம முன்னோர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 9 நவகிரகத்தையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 9 நவகிரகத்துக்கும் அதில் உள்ள கலசை சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன கிரகத்துக்கு என்னென்ன வர்ணங்கள்னு இருக்குது. சனினா கருப்பு, குருனா மஞ்சள், இப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அப்போ இவங்க எப்படி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க? இப்போ ஒரு சேட்டலைட் போயிருந்தால் ஒரு பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, அது எங்கோ ஒரு இடத்துல இருந்திருக்கு, இப்போ பார்க்க முடியும். அன்னைக்கு இவங்க எப்படி ட்ராவல் பண்ணாங்க, இதெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் எப்படி வந்தது? அவங்க வந்து நினைவால் அவ்வளோ தூரத்துக்கும் போக முடிஞ்சிச்சு. உலகம் உருண்டைன்னு எப்போ எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சாங்க அறிவியலில்? கலீலியோ சொன்னப்புறம் தெரிஞ்சிருக்கு உலகம் உருண்டைன்னு. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல வராகி அவதாரம் எடுத்து மூக்கில் வந்து உலகத்தை உருண்டைங்கிறத சிற்பங்கள்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? இந்த கல்வியை ஆராய்ச்சி பண்ணாலே உலகத்துக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம். என்னோடய நண்பர்கிட்டலாம் நான் பேசும்போது சொல்லுவேன், உலகத்திலே வந்து இன்றைக்கி உள்ள அறிவியல் நுட்பத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி உலகத்தை ஆட்டி படைக்கிற வல்லரசுகள்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லாம் பேட்டர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான். நான் சொல்லுவேன், எங்கள் இந்தியாவில் எங்கள் தமிழர்களோட ட்ரூத்தை பேட்டர்ன் பண்ணால் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண முடியாதும்பேன். ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தது யார்? ஜீரோங்கிற இதை நம்பரை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தது எங்கேருந்து? இந்த ஜீரோ இல்லாமல் எந்த கால்குலேஷன் நீங்கள் போட்டுருவீங்க? இப்போ நீங்கள் ஜோசியத்தில் பார்க்குறீங்க, எத்தனோ மணி நேரம், எத்தனோ துளிகள்னு பார்க்குறீங்க. இந்த ஜீரோ இல்லாமல் உங்கள் 1லேருந்து 9 பண்ணிட முடியுமா? ஜீரோன்னு ஒன்று இல்லைன்னா இந்த ஜீரோ எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது? எந்த நாட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியாது? எந்த உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்டையாக சொல்ல முடியுமா? உரிமை கொண்டாட முடியுமா? இந்த ஜீரோவுக்கு உரிமை கொண்டாட முடியும்னா நம்ம தான் கொண்டாட முடியும். நம்ம தான் ஆதியும் அந்தம் இல்லாத பார்க்கக்கூடிய விஷயம். இன்னும் நான் சொல்ல போனேன்னா ஆராய்ச்சிக்கு மீள விஷயம் வந்து நம்மளோட வழிபாடு. இங்கே தான் சிவராத்திரி நடந்ததாக ஒரு ஐதீகம் உண்டு, ஒரு பிலீஃப் உண்டு. We say that Shivaratri took place in Tiruvannamalai. Wherever you go to any Shiva temple, behind the Shiva sanctum, there will be a Lingotpar. Lingotpar means Shiva will be standing, and why that sculpture was there means there had been fight between 3 goddess, Trinity, God knowledge, goddess wealth, goddess power, Shiva, Brahma, Vishnu. These 3 people had a fight to see the head and the foot. So after that they have decided to know who is able to see the head or foot. Then Shiva told, if anybody is able to see, then I will confess. Then Vishnu went in the form of Varagi to see the bottom, and Brahma went in the form of a bird to see the top. But Vishnu confessed wealth, it goes to certain level and it doesn't go much. அதான் தமிழில் சொல்லுவோம், பணம் பாதாளம் மட்டும்தான், அதுக்கு மேலே போக முடியாது. ஆனால் நாலேஜ் இட் கோஸ் டு எனி எக்ஸ்டென்ட். ஸோ நாலேஜ் ட்ரை டு எஸ்டாப்ளிஷ்
and say that Brahma says that the flower is the witness. He asked the flower, where are you coming? I am coming from the top of Shiva. And how much time it took? He says, I didn't even know when I started. It is very difficult to say the time. So then Brahma take it as a granted. You please tell me to Shiva that I have seen it. And the flower became a witness and goes to Shiva. And Shiva became angry. In that angry became the fire. Fire became the mountain. And we worship that mountain as Shiva. There is a saying, Mount Kailash is the abode of Shiva. But this mountain itself is Shiva. So that only people take parikrama. The 14 kilometers parikrama had a belief that this mountain is a Shiva, Arunachala. So what the recent science, my many friends from West German, I am a trustee in the West German Trust. My West German friends, they accept our belief. We say that Shiva became fire, the fire became the mountain. Even if you can see visually, the mountain is in the form of a equilateral triangle. It is in the form of a pyramid, nature pyramid. In Egypt, it's a man-made pyramid is there. But in Arunachala, it is a natural pyramid. Pyramid means the word itself says fire plus mid. It's a fire. And moreover, when the rock has been tested, the West German people says that it is a igneous rock. Once it has been fire, transformed into a rock, it is called igneous rocks. Various types of rocks are there, but this rock is a igneous rock. What our belief is, this mountain is fire. And we worship the fire. Even in the temple worship, if you go in the sanctum, finally there will be, in our Hindu culture, we have that our priest will do, they take the bell and the Karpura Arti. They synchronize the sound and light. After the sound and light worship, the priest says this is that. And he bring that camphor fire to us. And we also confess that we also sound and light. This was sound and light has been worshipped here. See, that much energy is in this place. So, you are all lucky to be in this place and celebrate this fifth celebration of giving the doctorate, JKR Foundation, to celebrate this function. So, I take this opportunity to thank all for giving me to preside in this function. நான் சொன்ன மாதிரி அவன் அன்றி ஓரணும் அசையாதுங்கிறதுனால அவன் ஏதோ நீங்கள் வந்து வர வச்சுருக்கிறான், இன்னைக்கு பேச சொல்கிறான், நான் வந்திருக்கிறேன். நீங்கள் எல்லாரும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக இறைவனோட அருள் கிடைத்து அதனால் உங்களுக்கு பயன் அடையணும்னு சொல்லி நானும் வேண்டிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் மீறி நான் என்ன எப்பவும் சொல்லுவேன், அவனன்றி ஓரணும் அசையாது, அவன் அருளால் அவன் தாள் வணங்கி அவன் என் சிந்தையுள் நின்றதுனால். மாணிக்கவாசகர் 2 வரியில் சொல்லியிருக்காரு, தாய்மானவர் 1 வரியில் சொல்லியிருக்காரு. இதோட பேஸ் எல்லாமே சரண்டர் தான். ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரூத்தை கண்டுபிடிச்சி போகிறது தான். அப்போ வந்து கேட்கலாம், அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசைன்னு சொல்கிறீங்க, நீங்கள் அப்போ ஏன் இந்த மாநாட்டில் வந்து பேசுகிறீங்கன்னு கூட கேட்கலாம். ஜோசியம் வந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுமான்னு கூட ஒரு கேள்வி கூட வரலாம். அதுவும் அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது. அதுக்கு காரணமும் ஒருத்தருக்கு ஒரு துன்பம் வருதுன்னா இதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு, பரிகாரம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு, விளக்குறதுக்கு ஒரு சயின்ஸையும் அந்த அவனன்றி ஓர் அணு தான் பண்ணியிருக்கு. அதுதான் அந்த அறிவாக வந்து இருந்திருக்கு, அதுதான் அதை செஞ்சு கொடுக்க சொல்லுது. அப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது. அதனால் நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your insightful speech which has enlightened us. Clap, please. Sir is leaving. So, Dr. B.U. Venkatakrishna Shastri, the visionary founder of Yoga Samskrita University, holds a PhD in Sanskrit, graduation in Sciences, Management and Business Practices. He is deeply involved in traditional Vedic studies and a practitioner on Vedas, Vedangas, Jyotisha, Vastu and temple services. He is a promoter of many innovative projects in Sanskrit and Vedas. I now request Mr. Dr. B.V.K. Shastri sir to give the keynote address.
உங்களுக்கு மைக் இருக்கா? Sir, he has got knee problem. He'll sit and stand. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. In this land of the yogis and the siddhas, we have got on our right Guruji, Agasthyar, Paramacharya and all the acharyas. On my left, we have got all the practicing yogis, and in the audience, all the upcoming yogis. To all of you, my salutations. गुरु की प्रार्थना करने के बाद उन्होंने पहले गुरु की प्रार्थना की. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर. तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी गुरु ही हैं. गुरु भी साक्षात परब्रह्म हैं. इसीलिए हमारी प्रार्थना है वो गुरु के चरणों में. उसके बाद सर ने बताया कि यह जो हमारा शास्त्र है वह योगियों का शास्त्र है, सिद्ध पुरुषों का शास्त्र है. और हमारे दाहिने तरफ आचार्य परमाचार्य योगी सिद्ध पुरुष हैं. इनके बाईं तरफ जिधर हम लोग बैठे हैं उधर व्यावहारिक ज्योतिष सब हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्योतिष का. और इसके बीच में जो समन्वय होगा उसके ऊपर सर आगे बोलेंगे. சார் இங்கிலீஷில் பேசுகிறாரு. இவங்க வந்து ஹிந்தியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க. நம்ம அருள்மொழி மேம் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவாங்க சார் பேசுகிறத. அனைவருக்கும் வணக்கம். வைஸ் சான்சலர் சொன்னார், குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரகா குரு சாட்சாத் பரத்பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. அதன் சொல்லிட்டு என்ன சொன்னார்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய நமது உங்களுக்கு இடது பக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ரிஷிகள் மகான்கள் அவர்களுடைய ரிஷி புருஷர்களோட ஃபோட்டோலாம் இருக்குது. அவங்கெல்லாம் ரிஷிகள் யோகிகள். இங்கே டயஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும், மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் யோக சித்தாந்தத்தை பயிற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க. முன்னால் இருக்கக்கூடிய உங்களை எல்லாரையும் பிற்காலத்தில் பெரிய பெரிய யோகிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சான்சலர் ஐயா சொன்னாங்க. I am going to focus upon 2 or 3 words. One is, what is Jyotishya? Why do we call that as Jyotidam in Tamil? What is the connection of that to yoga and Sanskritam? And why is it important to have this program of Jyotidam at Tiruvannamalai? मेरा मुख्य ध्यान इस तरफ है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, जिसको ज्योतिष कहा जाता है, तमिल में ज्योतिषम कहते हैं. और योग क्या है, और फिर योग और ज्योतिष के बीच में क्या संबंध है, इसको बताना मेरा मुख्य उद्देश्य है. और आगे इसी चीज़ को बताया जाएगा कि जो शरीर में योग है और जो ज्योतिष शास्त्र में योग है उस दोनों में क्या संबंध है. சான்சலர் சார் 2 விஷயத்தை சொல்ல போகிறாரு ஒரு சில விஷயங்களில். அதில் முக்கியமாக ஜோதிடம் என்றால் என்ன, ஜோதிடம் எதற்காக பயில வேண்டும்,
எதற்கான என்ன காரணம் இருந்தால் நம்மளால் பயில முடியும். அதை விட ஜோதிடம் பற்றிய விஷயம் இந்த இடத்துல நடக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன, அதனுடைய தொடர்பு என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறாங்க. This word Jyotisha or Jyotishya, Jyotida has got the first part as Jyoti. Jyoti means, in very simple language, light. What light is that? It can be the divine light, it can be a candle light, it can be electricity, sun, moon, stars. So in Jyotisha, we study the light of sun, moon, stars, that's nakshatram, and the prakriti. यह जो शास्त्र है उसको ज्योतिष कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जो ज्योति शब्द है, ज्योति शब्द का अर्थ प्रकाश से, लाइट से होता है। यह प्रकाश एक कैंडल से भी आ सकता है, सूरज से भी आ सकता है, बल्ब से भी आ सकता है। इस प्रकाश के विज्ञान को ही ज्योतिष शास्त्र कहा गया है और यह प्रकाश विज्ञान ज्योतिष में कैसे है उसके ऊपर में आगे प्रकाश डालेंगे। ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது, ஜோதிடம், ஜோதி அப்படின்னா வெளிச்சம். அந்த ஒளியானது எப்படிப்பட்ட ஒளியாக இருக்கலாம் அப்படின்னா, விளக்கில் ஏற்றக்கூடிய ஒளியாக இருக்கலாம், கேண்டலில் ஏற்றக்கூடிய ஒளியாக இருக்கலாம், இல்லை இயற்கையாகவே ஒளி தரக்கூடிய சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களாகவும் இருக்கலாம். நாம் ஜோதிடத்தில் எதை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது, எந்த வடிவமுடைய ஜோதியை நாம் வெளியாக ஐயா சொல்ல போகிறாங்க. So the first part, Jyoti, is also explainable. Iti. Jya, that word in Sanskrit means the bowstring. When you want to shoot something with a bow and arrow, you have to have the bowstring. Jya, iti. So to see the light, you have got to shoot, you have got to aim, you have got to tie the bow. That is the discipline of Jyotisha. ज्योतिष शब्द में इसकी जो व्याख्या होगी तो एक जो है, एक ओ है, एक ई है। तो जो से जो कुछ भी जगता है ज्ञान की ज्योत, उसको आगे बढ़ाया जाता है ओ से, और फिर उसे नीचे लाया जाता है ती कह करके ज्योति। तो इस ज्योति का जो यह जो ज्योति है जीवन में, उसका जो शास्त्र है वह ज्योतिष का शास्त्र है। और उसी ज्योति के ऊपर में चांसलर सर बोल रहे हैं। ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது ஜோதியில் ஆரம்பிக்குது. ஜியோதி அப்படின்னா, ஜியோ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா குறிப்பார்த்தல். ஒரு அம்பு எய்யணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வில்லிலிருந்து நாம் இழுத்து விடுவோம். அப்போ நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு அந்த இழு சக்தி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய என்ன இலக்கை நாம் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோதி. So that science of seeing the light, that science of showing the light, that science of using the light is Jyotisha. प्रकाश को देखने का, प्रकाश को दिखाने का, प्रकाश को समझने का जो विज्ञान है वह ज्योतिष है। जैसे पहले बता दिया गया, ज्योति किसी भी रूप में आ सकता है, ज्ञान भी एक ज्योति है। तो हर तरह के ज्योति को देखने का, दिखाने का, समझने का विज्ञान ज्योतिष है। ஜோதி என்பதை நம்ம பார்க்க முடியும்,
அறிய முடியும். ஆனால் ஜோதிடம் மூலமாக அந்த ஜோதியை நாம் உணர்தல் தான் ஜோதிடம். அந்த ஜோதியை உணர்வது ஜோதிடம். So that science of Jyoti, the Jyotisha, the master of Jyotisha is called a Siddha Purusha. तो ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले जो ज्ञानी हैं उनको ज्योतिषी कहा जाता है और वह ज्योतिष शास्त्र को समझते हैं. எவன் ஒருவன் அந்த ஜோதியை அறிகிறானோ உணர்ந்து கொள்கிறானோ அவனே ஜோதிடனாக முடியும். So this is the technicality of Patanjali's Yoga Sutra, where he says Murdha Jyotishi Siddha Darshanam. ஆனால் அதை எப்படி விஷுவலில் பண்ணுறது? தலைமை on the head you show a light, on the body around you show the aura. Prabhavali, we call that. So that is a representation to say you bring out the light inside you, you share that light to others, and you be the light. ज्योति को देखने का जो विज्ञान है ज्योतिष, उसके सहारे हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं और उसे दिखाते हैं ज्योतिषी लोग, और यही सब कुछ जो है ज्योतिष शास्त्र में है. இந்த ஜோதியை நம்ம உள் வாங்கி பதஞ்சலி முனிவர் சொன்ன யோக சூத்திரத்தின்படி அந்த ஜோதியை நாம் உள்வாங்கி அதை உணர்ந்து அதை அடுத்தவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும். When one sees the light, one learns how to see that light, what does that person do? He can just go and take sleep in that. Shaya, the second part of the Jyotishya. Jyotishu Shete. He sleeps in that light. He never comes back. He gives that light which is auspicious. So that is Jyoti Shayanam. Like Ananta Shayanam, it is Jyoti Shayanam. I see the light, I go and take shelter, sleep in that. ज्योतिष शास्त्र में ज्योति के सहारे जो कुछ देखा जाता है योग को, उस दर्शन को ज्योतिष शास्त्र के द्वारा बताया जाता है कि जीवन में क्या होने वाला है, जीवन में क्या घटने वाला है, और जीवन में को किस ढंग से उस ज्योति के पहलू में आगे बढ़ाना है. तो उस हिसाब से जो कर्म किया जाता है वह सब कुछ उसके मार्गदर्शन के लिए ज्योतिष शास्त्र सही रहता है. ஜோதியை ஒருவன் பார்த்து அந்த ஜோதியை உணர்ந்து அந்த ஜோதியில் எவன் ஒருவன் பள்ளி கொள்கிறானோ அவன் திரும்புவதில்லை. He never returns back from that. அந்த ஜோதியில் சயனம், எப்படி அனந்த சயனம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஜோதியில் சயனம் கொள்பவன் திரும்புவதில்லை. Those siddhas who practiced Jyotisha like this, who saw the ultimate light of life, they had two options. One, to stay for themselves, that is, they took to Jiva Samadhi, they became a Buddha, they became a Tirthankara, they became a Sadhu, like that. One way. They went outside to the world, outside of the world. So that is Jyoti Shaya. They went and joined that light. Light merged into light. ज्योति को जब हम जागृत अवस्था में लेते हैं तो ज्योति के प्रकाश से जो कुछ भी साधना करते हैं वह व्यक्त होता है, और जब ज्योति शयन अवस्था में चला जाता है तो हम ध्यानावस्था में हो जाते हैं, जो योगियों की अवस्था होती है, लेकिन ज्योति दोनों स्थिति में कायम रहती है.
ज्योति ज्योति जब हम जागृत अवस्था में लेते हैं तो ज्ञान का प्रकाश होता है, लेकिन जब ज्योति शयन अवस्था में चला जाता है तो वह ध्यानावस्था होता है। हम ध्यान में चले जाते हैं। जिस समय योगी ध्यान में रहते हैं उस समय भी उनका ज्ञान जागृत रहता है। तो ज्योति के ये दोनों ही अवस्था को ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है, जागृत और ध्यानावस्था को। யார் ஒருவர் ஜோதியில் சயனம் கொள்கிறார்களோ, ஜோதியிலே நிலைத்து இருக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய சித்தி இல்லை ஜீவசமாதி, மெடிடேஷன், தியானம், யோகம் இதெல்லாம் அவங்களால செய்ய முடியுது. So that place in the whole of Bharat or the world, two major places are there. One in the north and one in south. In the north, on the mountains, it is Himalayas. In the south, it is Tiruvannamalai. ज्ञान की इस परम अवस्था को जो सुप्त और जागृत है, जिसमें ध्यान भी है और ध्यान खुला भी है, उसके दो केंद्र पूरे भारत में हैं। उत्तर में यह केंद्र हिमालय है जहाँ पर सिद्ध ऋषि लोग रहते हैं, और दक्षिण में यह केंद्र अरुणाचल पर्वत है तिरुवन्नामलई में, जहाँ पर एक से एक सिद्ध साधक हुए हैं। और इन दोनों केंद्रों के बीच में ही ज्योतिष शास्त्र चल रहा है। இந்த பரந்த இந்திய மண்ணில் ரெண்டு இடத்துல நம்ம ஜோதியை வழிபடுறோம், உணர்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, ஒன்று ஹிமாலயத்தில், ரெண்டாவது ஜோதி வடிவே ஆன இந்த திருவண்ணாமலையில். The Shiva is in Himalayas, Shiva is in Tiruvannamalai. Shiva in Himalayas is in one form, but in Tiruvannamalai, in this particular area, he is in the form of the Agni Lingam. शिवा हिमालय में भी हैं, कैलाश उनका निवास है, और शिवा यहाँ तिरुवन्नामलई में भी हैं। तिरुवन्नामलई में शिवा अग्निलिंगम के रूप में हैं। ஹிமாலயத்தில் பார்க்கக்கூடிய சிவபெருமானும் இங்கே திருவண்ணாமலையில் பார்க்கக்கூடிய சிவபெருமானும் இருவேறு விஷயங்களாக இருக்கிறார்கள், தத்துவங்களாக இருக்கிறார்கள். ஹிமாலயத்தில் இருக்கிற தத்துவம் வேறு, இங்கே திருவண்ணாமலையில் இருக்க தத்துவமானது நெருப்பு தத்துவம், ஜோதி தத்துவம், தீப தத்துவம். How is this light realized outside India? Outside of India, Buddhism took it all over the world. Other religions adapted this. You can see the footprints of Jyotisha as the Siddha Parampara in Thailand. यह ज्योति भारत के बाहर कैसे गया, जिसका पहले उन्होंने चर्चा किया है कि हिमालय से तिरुवन्नामलई के बीच में है। तो भारत के इसे बौद्ध धर्मियों ने, जो बौद्ध भिक्षुक थे, वो लोग भारत से बाहर ले गए, और अभी भी इसके केंद्र बहुत सारे देशों में हैं, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया ये सब मुख्य हैं। இந்த ஜோதி வடிவமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தத்துவத்தை நம்ம இந்தியா நாடு மாத்திரம் கிடையாது, வெளிநாடுகள் புத்த மதத்தை தழுவக்கூடிய வேறு நாடுகள்லையும், இந்தோனேஷியா, தாய்லாந்து போன்ற நாடுகள்லையும் இந்த ஜோதி அல்லது நெருப்பு தத்துவம் என்பது எல்லா இடத்திலையும் பரவி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். So to tap this energy of light, the sound, the life energy, what we call as the prana, we need the help of Jyotida.
one who gives that knowledge of Jyoti to us. That is the astrology and the education programs. ज्योति का यह ज्ञान जो हमारे पास में प्रकाश और ध्वनि के रूप में आता है, वही जीवन में प्राण बन करके समा जाता है। और प्राण का ज्ञान, ध्वनि का ज्ञान और दृश्य जगत में ज्योति का ज्ञान ही वास्तव में ज्योतिष शास्त्र है। இந்த ஜோதிடத்தை நமக்கு கொடுக்கவிருக்கிறது குரு பரம்பரை வழியாக நமக்கு வழி வழியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ஜோதிடத்தை நாம் எப்படி உணர்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அந்த ஜோதிடத்தை பயில்வது மாத்திரம் இல்லை, அதை உணர்றது, மேலும் அது நமக்குள்ள எந்த நேரமும் ஜுவாலையோட எரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. So in Bharat there are 18 masters, 18 traditions, starting with Parashara. The Parashara Jyotisha is in 18 streams, from which a Jaimini system comes, from which a Nadi system comes, from which Ashtakavarga comes. All these things come as a branch out of the root Parashara Jyotisha, Burhat Samhita, whichever one we want to call. So the education of Vedanga Jyotisha is a holistic program that Yoga Sanskritam University is bringing out. ज्योतिष शास्त्र के मुख्य रूप से 18 प्रवर्तक रहे हैं, जो पराशर से लेकर के और भी 17 हैं, और वहीं से पराशरी ज्योतिष का विकास शुरू होता है। उसके बाद अलग अलग प्रवर्तकों के नाम से अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि जैमिनी, नाड़ी, अष्टक वर्ग इत्यादि जितने जो भी हैं, वह सारे ज्योतिष के ही अंदर में आते हैं। और योग संस्कृतम यूनिवर्सिटी के अंदर में इस विश्वविद्यालय के थ्रू ज्योतिष के संपूर्ण ज्ञान को, चाहे वह पराशर के ज्योतिष हो, जैमिनी ज्योतिष हो, नाड़ी ज्योतिष हो, अष्टक वर्ग हो, या और भी किसी तरह का जो शाखा है, मूल 18 प्रवर्तकों में से उसको देने का प्रयास किया जाता है, और यही इसका उद्देश्य है। பராசர முனிவரோட ஜோதிஷத்தில் ஆரம்பித்து 18 வகையான ஜோதிடங்கள் இருக்க போது கூட அஷ்டவர்க்கம், இது அது நாடி, இது மாதிரி பல ஜோதிட முறைகள் இருக்கிறது. நம்ம யோக சம்ஸ்கிருத யூனிவர்சிட்டி இது எல்லாத்தையும் ஹோலிஸ்டிக்காக முழுமையாக எல்லோரிடமும் போய் சேரணுங்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுருக்கு. டாக்டர் விஜயலக்ஷ்மி through JKR Barur, this foundation, she is delivering these programs locally in this area, and today we are sitting here because of her initiative. We call this total program as Jyotir Yoga, a part of the Ayur Yoga, which is a part of the Patanjali Yoga systems. यहाँ जो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, उसके पीछे में एक महान शक्ति हैं, जिनका नाम है ज्योतिषों की बहुत बड़ी प्रख्यात विद्वान विजय लक्ष्मी जी, जिनका JKR एस्ट्रो रिसर्च फाउंडेशन है। और आज जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Along with Dr. Vijayalakshmi, her team, Dr. P.A.มand all the others are there. Dr. Kashyap is there. Dr. Itikan Vatana is there. Dr. Jai is there. And all the other friends, Dr. Ramu, then Dograji, and then Agnihotri, Suresh,
all the other students at the back, and all the other masters on this side. I don't know many of the names. We are the family. We are the team of Vedanga Jyotisham. So this is the total team that needs to take one Vedanga Jyotisha for the entire world, not a broken system, a holistic system. ये जो वेदांग ज्योतिष का जो सर्वांग शरीर है, उसके ऊपर में सबसे पहले धन्यवाद की पात्र आज के काम के लिए विजय लक्ष्मी जी और उनकी संपूर्ण टीम है। उसके बाद प्रभाकर कश्यप साहब और उनकी टीम है। उसके पीछे और भी बहुत सारे नाम लिए गए हैं जो चांसलर सर ने कहा मैं भूल रहा हूं, लेकिन जो भी डाइस पर दिख रहे हैं और सामने जो थाई टीम वगैरह हैं, यह सब इस वेदांग ज्योतिष परिवार के यहाँ योग संस्कृतम विश्वविद्यालय के अंदर में सदस्य हैं और ये सारे सदस्य मिलकर के ही इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। यही जो है सबकी कामना है, यही उद्देश्य है। இங்கே மேடையில் மாத்திரம் இல்லை, மேடையில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் அனைவரும் இங்கே இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வேதாங்க ஜோதிட குடும்பத்தில் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, இங்கே முன்னால் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வேதாங்க ஜோதிட குடும்பத்தினுடைய உறுப்பினர்கள். நம்மளோட கடமை என்ன அப்படின்னா, இந்த வேதாங்க ஜோதிடத்தை சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பிரிவுகளாக கொடுக்காம முழுமையான ஜோதிடத்தை இந்த உலகுக்கு கொடுக்க வேண்டும். Like there is only one health. There is nothing like my head is healthy, my heart is weak, my kidney is weak, I am still healthy. That is not the way. In today's Jyotisha situation, the practice in Tamil Nadu or Chennai is focused upon the Vakya. Some other place it is based upon the Ashtaka Varga. In some other place it is based on Jaimini. In some other place it is based on Parashari. There are 50 more Panchangams which are going on. There is a national Panchangam. Reforms Committee Jha was there in that. So we don't have a standard for Vedanga Jyotisham which is given to us by Parashara and the systems. So we want to bring out, restore that Vedanga Jyotisha standard for health, wellness, public health. कोई भी शरीर स्वस्थ तब रहता है जब वह सर्वांग स्वस्थ हो। अगर किसी का सिर अच्छा काम कर रहा है लेकिन हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कोई प्रॉब्लम है लोअर ऑर्गन्स में, पैरों में, हाथों में, तो उसको स्वस्थ शरीर नहीं कहा जा सकता है। उसी प्रकार जो आज की हालत है उसमें ज्योतिष के अलग अलग पॉकेट बन गए हैं। कहीं पर पराशरी पर खूब काम हो रहा है, कहीं पर जैमिनी पर खूब काम हो रहा है, कहीं पर नाड़ी पर हो रहा है, कहीं पर अष्टक वर्ग पे हो रहा है। ऐसे विभिन्न विधाओं पर में, कहीं पर में केवल दशा पर काम हो रहा है, कहीं पर केवल गोचर पे काम हो रहा है। तो ये जो अलग अलग जगह हैं, यहाँ पर में योग संस्कृतम विश्वविद्यालय का प्रयास है कि सारा काम सब जगह समान रूप से हो ताकि वेदांग ज्योतिष का एक स्वस्थ शरीर सबके सामने प्रस्तुत हो सके। நம்ம உடம்புல பல பாகங்கள் இருக்கு. ஏன் தலை ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ஹெல்தியா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஹார்ட் ஹெல்த்தியாக இல்லை கை கால் ஏதோ ஒரு ஹெல்த்தியாக ஆரோக்கியமாக இல்லை அப்படின்னா நம்மளை ஆரோக்கியமான உடம்பை வச்சுருக்கோம் நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பொறுத்தளவில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம விதவிதமான ஜோதிட முறைகள், பராசரர் இது பார்க்குறோம், ஜெயமணி பார்க்குறோம், அஷ்டவர்க்கம் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் சொல்லப்போனால் வாக்கிய பஞ்சாங்கம், பஞ்சாங்கத்திலே பல வகையான பஞ்சாங்கம் இருக்குது. வாக்கிய பஞ்சாங்கம் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு மாதிரியான பஞ்சாங்கம் இருக்குது. ஆனால் வேதாங்க ஜோதிடத்தில் ஒரு அடிப்படையான, ஒரு நிரந்தரமான, ஒரு அருமையான, ஒரு தரம் வாய்ந்த ஒரு அடிப்படையை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது நோக்கம்.
The word yoga and Sanskritam in the name of university is not a very specific thing. Yoga is all yogas told in Gita. Sanskritam is not just one language like English, French, Tamil. Sanskritam means refined, cultured. A university is an education system. Jyotir Yoga or the Ayur Yoga or the Vak Yoga, these are all the branches. So, Yoga Sanskritam means a system of education which delivers yogas for health, wellness, public health. योग का तात्पर्य होता है दो चीज़ों का मिलना। योग संस्कृतम विश्वविद्यालय में जो योग शब्द है वह हर तरह के योग के ऊपर लागू होता है। जैसे कि ज्योतिष में योग हैं, शरीर में भी योग हैं, शरीर में भी 7 चक्र हैं, ज्योतिष में भी 7 ही ग्रह हैं। इसी तरह से जो संस्कृत शब्द है वह संस्कृत भाषा से संबंध नहीं रखता है, वह संस्कृत कल्चर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वह हमारे जीने की शैली और ढंग से मिला हुआ है। और विश्वविद्यालय शिक्षा के आदान प्रदान का एक माध्यम है। तो यहाँ जो योग, संस्कृत और विश्वविद्यालय 3 शब्द है, उसमें योग शब्द है हर तरह के ज्ञान का समन्वय, और संस्कृत है हर तरह की संस्कृति, कल्चर का समन्वय, और इनके आदान प्रदान और ज्ञान के माध्यम को इस विश्वविद्यालय के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। யோக சம்ஸ்கிருத யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது யோகம் சம்ஸ்கிருதம். யோகம் அப்படிங்கிறது நிறைய யோகங்கள் இருக்குது. சம்ஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது நாம் ஒரு சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் அப்படி எப்படி தமிழ் இங்கிலீஷ் அப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி இல்லை. இது சம்ஸ்கிருதம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரீஃபைன்டு ஃபார்ம், அதாவது ஒரு புதுப்பிக்கப்பட்டது அல்லது ஒரு பியூரிஃபை பண்ணப்பட்ட ஒரு புனிதமான ஒரு விஷயம். இந்த விஷயத்தின் இதன் மூலமாக யோக சம்ஸ்கிருதம் என்ன கொடுக்க விரும்புது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அனைவருக்கும், பப்ளிக்லி எல்லாருக்கும், அனைவருக்கும் ஹெல்த் அண்ட் வெல்த், எல்லாருக்கும் செல்வத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய, ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் இது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு, அதுதான் இதனுடைய முக்கியமான யோக சம்ஸ்கிருத யூனிவர்சிட்டியோட டீச்சிங்கே அதுதான். Who should learn? Who is qualified to learn Vedanga Jyotisha? Why? Everyone is qualified to learn Vedanga Jyotisha. Everyone. No gender limitation, no age limitation, no caste limitation, no profession limitation. This is called the open universal knowledge. ज्योतिष जिसे योग संस्कृतम विश्वविद्यालय में जो वेदांग ज्योतिष पढ़ाया जा रहा है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता कोई खास नहीं रखी गई है। हर आदमी इसके लिए योग्य है सीखने के लिए, और वेदांग ज्योतिष को सीखने के बाद उसका विद्वान बन सकता है। यही प्रयास है। इसके ऊपर में किसी तरह की कोई बंधन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और वेदांग ज्योतिष का प्रचार प्रसार और उत्थान यही इसका मुख्य जो है उद्देश्य माना जा सकता है। இந்த வேதாங்க ஜோதிடம் யோக சம்ஸ்கிருத யூனிவர்சிட்டி மூலம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த வேதாங்க ஜோதிடத்தை இன்னார் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ஆண் பெண் படம் இல்லாம எல்லாருமே படிக்கக்கூடிய விஷயம்தான் இந்த வேதாங்க ஜோதிடம்.
after you learn who is the beneficiary, what is my benefit? For the first learner, knowing yourself to see the light in you. For the family, to know how to live together. And for the society, how to do good. ज्योतिष का जो ज्योति है वह सबसे पहले अपने अंदर वेदांग ज्योतिष सीखने के बाद देखना चाहिए। सबसे पहला ज्योति अपने अंदर है, उसके बाद वह ज्योति परिवार में देखा जाता है, फिर समाज में देखा जाता है, और स्वयं को परिवार से जोड़ने और समाज से जोड़ने और उसकी एक धारा में बहने का जो प्रयास है वह ही वेदांग ज्योतिष का मुख्य क्रिया क्षेत्र है। இந்த வேதாங்க ஜோதிடம் பயில்வதற்கு ஏதாவது ஒரு பலன் இருக்கணும் இல்லையா? அந்த பலன் பெறுபவர் யார் அப்படின்னா முதல் நாம தான். அதை பயிலக்கூடிய நாம தான். நமக்கு என்ன பயன் அப்படின்னா முதல்ல நம்மளை உணர முடியும். அடுத்தது நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒரு பயன். என்ன பயன்? குடும்பம் சுமூகமாக நல்ல உணர்வுகளோட இருக்க முடியும். அப்ப இந்த சமுதாயத்துக்கு என்ன பயன்? எதை செய்யணும் எதை செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற தெளிவு கொடுக்கக்கூடியது இந்த வேதாங்க ஜோதிடம். So for the first learning, we have to have educational programs which starts from a certificate, diploma, graduation, post-graduation, like this. There has to be a syllabus for that. तो प्रारंभिक अध्ययन के लिए जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें शिक्षण के साथ साथ एक प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम सर्टिफिकेट या डिग्री कहते हैं। वह डिग्री डिप्लोमा के रूप में, डिग्री के रूप में और डॉक्टरेट पीएचडी के रूप में किया जा सकता है, जिसके लिए यह यूनिवर्सिटी योग विश्वविद्यालय उपलब्ध है और छात्रों को उत्साहित कर रहा है उस विषय में आगे बढ़ने के लिए। இந்த அடிப்படையாக வேதாங்க ஜோதிடத்தை பயில்வதற்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதை முதல்ல நம்ம படிக்கணும். எப்படி படிக்கணும்னா டிப்ளமோ கோர்சஸ், பிஏ, எம்ஏ, பிஹெச்டி போன்ற பல வகையான கோர்ஸ் நமக்கு வைசாம் யூனிவர்சிட்டி மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது. So to design these courses, we have got professional practicing faculty who is on this side as well as on this side, multiple disciplines. इस विषय के की जो सार तत्व है उसके कोर्स की संरचना के लिए हमारे पास में विशेषज्ञों की एक टीम है, एक समिति है, जो श्रोता और वक्ता दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। उनकी मदद से ऐसा कोर्स बनाया जाता है जिससे एक सम्यक और संपूर्ण ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जा सके। இந்த வேதாங்க ஜோதிடத்தை முறையாக பயில்வதற்காக பாடத்திட்டம் என்பது தயாரிக்கப்பட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்களால் தயாரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய வல்லுநர்களும் இதில் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. இதன் மூலமாக பாடத்திட்டம், முறையான பாடத்திட்டத்தோடு தான் இந்த வகுப்புகளானது நடத்தப்பட்டு வருகிறது. As a last part of the education, all education, vidya, has to yield a profession, artha, vritti. So vidya, education have to yield a profession, an earning. Therefore, a standard and a licensing system has to be brought. License means certification, not annual renewal kind of a thing. It is a standard to be established. As on date, we do not have a standard of the Vedanga Jyotisha. जब कभी भी हम इस तरह की ये करते हैं तो हर शिक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है कि शिक्षा के बाद जब आदमी शिक्षित हो गया तो उसका व्यवसाय में क्या सहयोग मिल रहा है उस शिक्षा से। वेदांग ज्योतिष से यह हो सकता है, लेकिन
आज की तारीख में कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसके द्वारा हम जो सर्टिफिकेट देते हैं उसको व्यावसायिक मान्यता दी जा सके, व्यावसायिक मान्यता प्रदान किया जा सके, जिससे कि वह नियमित रूप से एक आधिकारिक रूप से इसको व्यवसाय बना के जी सकें। எந்த ஒரு படிப்பும் நமக்கு ஒரு தொழிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தான் இந்த வேதாங்க ஜோதிடத்தின் நம்மளெல்லாம் ஜோதிடர் அப்படிங்கிற ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அந்த அங்கீகாரம் எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்ஸ், அது டிப்ளமா இருக்கலாம், B.A.ம, PhD எதுவாக இருக்கலாம், அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் மூலமாக நமக்கு ஒரு அங்கீகாரம், நாம் ஒரு தொழிலை செய்வதற்கான ஒரு அங்கீகாரம் நமக்கு கிடைக்குது. So I want to conclude my submission to all of you. We have got engineering, medicine, MBA programs, all that, which train us to do some profession. But this discipline of Vedanga Jyotisha makes us Jiva Vaidyas, the doctors of life and living. This is the message of education I want to submit before you, before I close with the Shanti Mantra. अंत में यह कहना है कि जिस तरह से हम तकनीकी अध्ययन, इंजीनियरिंग या आयुर्विज्ञान पढ़ कर के, मेडिकल साइंस पढ़ कर के आगे जीवन में ये करते हैं, वेदांग ज्योतिष पढ़ के भी हम यह कर सकें, क्योंकि यह जीवन का जीवन है, यह जीवन का अध्ययन है और इस पर सब कुछ बहुत निर्भर करता है. सबसे अंत में यही है कि इसको सीरियसली लिया जाए. வைசாம் யூனிவர்சிட்டி மூலமாக இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் நடத்துகிறாங்க, மெடிசன் நடத்துகிறாங்க, MBA கோர்சஸ் நடத்துகிறாங்க. இருந்தாலும் இந்த வேதாங்க ஜோதிடத்தை நமக்கு கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நம்மளை நாமளே சரிப்படுத்திக் கொள்வது இல்லை, நாமளே ஆரோக்கியமாக, மனதளவில் ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வது தான் காரணம். This is our collective responsibility. This is not the job of the government. This is our social, spiritual responsibility. यह किसी एक आदमी से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है, यह हम सबों के संयुक्त प्रयास से ही हासिल किया जा सकता है. हम सबों के संयुक्त प्रयास से ही सामाजिक जो है संज्ञान इसको लिया जा सकता है. और जब यह चेतना जग जाएगी तो उस चेतना के जगने के बाद ही इसका विकास संभव हो पाएगा. यही प्रयास है जिसमें सबकी सहयोग अपेक्षित है. இது ஒரு கவர்மெண்ட் நம்மளை இது பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது கிடையாது. இது நம்மளுடைய தார்மீக பொறுப்பு. இந்த சமுதாயத்துக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தார்மீக பொறுப்பாக இதை நம்ம எடுத்துக்கணும். I encourage all of you, us together, to make the best use of the JKR work led by Dr. Vijay Lakshmi and team, Kashyap and team, Jha and team, Tograji and team, Suresh and team, Dr. Agnihotri and team, Dr. Itikan Vatana and team, all of us together to bring this dream of Yoga Samskritam for the entire world, so we become the Vishwaguru. Dhanyavad. योग संस्कृतम विश्वविद्यालय के इस सपना को साकार करने के लिए जितने भी लोग जगे हुए हैं, जो आज यहाँ सबसे आगे में मैडम विजय लक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में हो रहा है, और सारे लोग जितने भी हैं, मेरे सहित सबका मैं नाम नहीं जानता हूँ, सबों की आप लोगों से यही प्रार्थना और अपेक्षा है कि इस महायज्ञ में अपनी भूमिका अदा करें, आहूत दें और एक महान उद्देश्य की प्राप्ति में अपना सहयोग दें. இங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கிய பிரமுகர்கள்லாம் எப்படி வைசாம் யூனிவர்சிட்டியோடைய தாத்பரியங்களை உலகுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது அவங்களோட வேலையாக மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கூடாது. இங்கே பங்கு பெற அனைவரும் வைசாம் யூனிவர்சிட்டியோட இந்த முக்கியமான தாத்பரியத்தை உலகம் முழுக்க கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு நமக்கு இருக்குது. நன்றி.
Here I present Dr. Vijayalakshmi and Dr. Priyamati, who you will be able to get in touch and take forward this dream of Vedanga Jyotisha from Yoga Samskritam University. Dhanyavad. Thank you, sir. Thank you for your enlightening speech, sir. It is not only speech, but you got into an idea of making it multilingual. I hope our audience also got to know. இது சாரோட ஐடியா தான். அவரோட ஸ்பீச்சை தமிழ் பண்ணணுங்கிறது நீங்களாம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக, அதுக்காக அவரை நான் தேங்க் பண்ணுறேன். கிளாப் பண்ணலாமே. Now I would like to honor our guest from Thailand. Please come in the front. I call Dr. Vijayalakshmi Madam and BVK Sastry Sir to... Okay. All five of us. Please go one by one. Please clap. அவங்க நமக்காக வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க வந்திருக்காங்க. நாங்க ஃபங்க்ஷன் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம கெஸ்ட். சோ நம்ம எனர்ஜி லெவலை காட்ட வேணாமா? எங்க? எக்ஸ்கியூஸ் மீ. Dignitaries, after the honoring, I am requesting Dr. Vijayalakshmi Madam to hand over the souvenir for the function to all our dignitaries in the dais. Clap, clap, clap.
Thank you. Vijayalakshmi ma'am, please hand over the souvenir to the dignitaries. After collecting the souvenir, I am requesting our dignitaries, I know a lot of time you have sat on the stage, you can... you collect this souvenir. Yeah, normal. நம்ம புக் ஸ்டாலில் அந்த சோவனீர் இருக்குங்க, நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து ஜோதிட பற்றியும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது, ஜோதிடருக்கு அப்பாற்பட்ட சில இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயமும் இருக்குது, நிறைய ஸ்லோகங்கள், வீட்டுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸும் இருக்குது. நம்ம புக் ஸ்டால் அவைலபிளாக இருக்குது, யாராவது வாங்காமல் இருந்தீங்கன்னா வாங்கிக்கோங்க. So next we are going to start our technical conference. So I am requesting our dignitaries to go back to there and enjoy the stage. And we have some cultural events also lined up which will delight your eyes. நம்ம JKR kids, மகரிஷி kids எல்லாம் கொஞ்சம் டான்ஸ்லாம் ஆட போகிறாங்க. அந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்க போகுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில். Thank you everyone. I would like to invite Madhuvanti to give a speech about Tiruvannamalai. Madhuvanti. ॐ आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः. An exorbitant morning to one and all present here. One's heart filled with anxious happiness and immense blessings of Annamalayan. It is indeed a great blessing, and the stars have also aligned in our favor to gather in such a place of cultural richness which date way back long. According to the Indian culture, the universe comprises of the 5 cosmic elements with which life is possible. All these elements are manifested into 5 temples of Panchabhutas where resides Lord Shiva. As we all know, all these temples are situated in different parts of India, namely Ekambareshwar for earth, Jambukeshwar for Kalahastinadar for air, Chidambaram Natarajar for sky, and one among this is this sacred place, Tiruvannamalai Arunachaleshwar for fire. This fire element is also
symbolizes the Manipuraka chakra of our body, and the lingam here is also known as the Agni lingam. It is believed that Lord Shiva manifested himself into a huge column of fire whose beginning and end could not be found by both Brahma and Vishnu. It is also believed that Ardhanadishwarar, a maverick power created by the union of two genders, Shiva and Shakti, is also found here. The presiding deity here, Parvati Devi, depicted as Apitakuchalambal. From ancient times, there have been many sages and Siddhapurishas living here, and surprisingly still lives. From earlier, the lingam here, the hill here is depicted as lingam, where people take up Girivaram around the hill every year, especially on Paurnami. This holy walk is said to
great extent. Now I call upon Ms. Pushya Kirti to mesmerize us with a talk on fiery houses, planets and nakshatras. Shri Guru Raghava Pada Sharnam. I pray to the 18th Siddha Purush. Good morning, everyone. I hope you're doing well. I'm Pushakiti Vijayakumar and I am here to discuss the importance of fiery houses, planets and stars. First, let me introduce myself. I am the granddaughter of Dr. R. Vijayalakshmi. I have been brought up by her since my parents are working. My grandma is an astrology geek. She would talk continuously about it. So I do know a few astrological terms. Since I was learning ABCDs, my grandma taught me about Ashwini, Bharani and Kirtigai. During my childhood days, I spent most of my time listening to various astrological terms because my grandma used to conduct classes, did predictions and astro counselings round the clock. Even my lullabies were about astrology. Her clients always appreciated her and we feel immensely proud of her. This is a great opportunity for me to express my heartfelt gratitude to her for serving society in this way. Now, on to my topic. Fiery houses, planets and nakshatras. We all know Mesha, Simha and Dhanush are fiery houses. The lords are Mars, Sun and Jupiter. The associated nakshatras are as follows. Suns, Kritiga, Uttra and Uttashada. Mars, Mrigashira, Chittire and Avitam. Jupiters, Punavasu, Visagam and Pura Bhadrapada. These nakshatras are connected with the entire Rasi Katam. You may ask, how? Let's see. Kritiga is connected with Rishabha, Mrigashira connected with Rishabha and Mithuna, Punarvasu with Mithuna and Kadaga. Once one cycle is over, the next cycle starts with the same Sun star, Mars star and Jupiter star. There are 108 padas. Among them, the aforementioned 27 nakshatra padas are very valuable because they span 2 houses. Not only do they span houses, but they also possess fiery attributes, providing more energy. If a person's horoscope has planets placed without these nakshatras, the digestive system can be troubled. My grandma has checked numerous horoscopes. Some people eat a lot, yet remain thin due to fiery planets and stars. According to Meena Tonadi, these nakshatras are called binapadas, broken stars. One more example is, if you put fire or a lamp in the ground, its flame is straight. If you put it in an airy place, it becomes unstable. If placed in water, it loses its flame. Similarly, the fire connection works in our charts. Among these nakshatras, sun nakshatras are the only ones connected with the fiery houses. How? Now we can observe, Kritiga is connected with the fiery house of Mesha, Uttra connected with Simha, and Uttarshada connected with Dhanush. So if any planets in a horoscope are placed in sun stars, the chart gets more energy. Thus, sun stars are energy stars. I am myself a Simha Lagna Uttar Nakshatra. With all your blessings, I aspire to become a good astrologer like my grandma and serve the society. As my grandma is a great astrologer, through her guidance, we follow a traditional lifestyle. Every day, I wake up early in the morning, chant slokas and perform pujas. We use colors and eat cereals according to the daily planetary positions. By performing all these rituals, we feel enchanted by our connection with Mother Nature. I am proud to be part of this family. Thank you all. Thank you, Pushya. Next, we have Mrs. Arulmozhi ma'am, who is going to give the next speech on the topic Ancient Tamil Siddhas and their contribution for medicine. Good morning to all the dignitaries of the dais. I extend my heartfelt pranams to our Honorable Founder and Chancellor of Vaisam University, devoting himself to the affiliation of Indian culture worldwide. My sincere pranams to respected CEO, Vaisam University, the one who is behind the success of all events. My grateful vanakkam to our respected Madam Deputy Vice Chancellor of Vaisam University, a great inspiration for young aspirants. My many privilege to be before you in this wonderful occasion and deliver a few words about the ancient Tamil Siddhas and their contribution to medicine. Siddhar, in Tamil, Siddhargal. They are the saints in India
mostly affiliated with the Saiva denomination in Tamil Nadu, who have practiced a sadhana or a spiritual practice to attain liberation. Yogic powers refer to siddhis. These siddhis these siddhas have practiced constantly and they attained a yogic discipline. Those who acquire these siddhis are called siddhars or siddha purushas. In Tamil, siddhargal. Siddhars are the people who have been believed to control and transcend the barriers of time and space by meditation. We call it as yoga. After the use of substances called rasayanas that transform the body to make it potentially deathlessness, and a particular breathing practices, a type of pranayama. Through their practices, they are believed to have reached stages insight which enable them to tune into the power hidden in various material substances and practices useful for the suffering and ignorant mankind. Typically, siddhas are saints, doctors, alchemists, and mystics all at once. They wrote their findings in the form of poems in Tamil language on a palm leaf, which we call it as Tamil manuscripts. Today, many private families hold the Tamil manuscripts in palm leaves, and they hand it down through their generation and even to the public institution also. In this way, siddhars developed among the other branches of vast knowledge system that is known as Siddha medicine, practiced mainly in Tamil Nadu. As a traditional native medicine, we call it as Naatu Maruthuvam, Kai Maruthuvam, Paati Maruthuvam, something like that. Locally we call them. A rustic form of healing, which is mainly practiced in Tamil Nadu, we call it as Paati Vaithyam, that is the medicine given by our grandmas. Naatu Maruthuvam, which is locally available by the age-old people, and some Mooligai Maruthuvam also. And usually this Moolimai Maruthuvam has transformed as Ayurvedic medicine, which has the tradition of Tamil Nadu. There are also other founders. They have founded some other things like Varma, which is a martial art for self-confidence, self-defense, and medical treatment also. Tamil Siddhas were the first to develop pulse reading, that is Nadi Parthal. In Tamil we say Nadi Parthal, to identify the origin of disease. As Thiruvalluvar says, Noi Nadi, Noi Mudal Nadi, Adu Thanikum Vai Nadi, Vaipa Seyal. That is the first step to identify what is disease by reading the pulse of a person. This method was later copied and used in Ayurveda. And Siddhas are also known as Siddha Purushas, who have written many religious poems, and it is believed that most of them have lived for ages. In a mystic mountain called Saduragiri, which is near Tanipara in Tamil Nadu. And there are 18 Siddhas in Tamil Nadu and in the Siddha tradition, like Nandishwarar, Tirumular, Agasthyar, Kamalamuni, Patanjali, Gorakar, Sundaranar, Konganar, Sattamuni, Vanmihar, Ramadevar, Dhanvantri, Idaikadar, Machamudi, Karuvurar, Bohar, Pambatti Sittar, and Kudambai Sittar. Now, I would like to say a few words about Tirumular. One of the best known Siddhar was, Agasthyar. Once again. Agasthyar. And now I would like to say a few words about Agasthyar, who is believed to be the founder or father of Siddha culture. He is considered to be the father of Siddha medicine also. Siddha medicine is the form of traditional medicine originating in southern India. It is one of the oldest system of medicine in India. In rural India, Siddhas have learned methods traditionally through master-disciple relationship.
to become a local healer known as Siddhars. The Siddha practitioners believe the 5 basic elements, earth, water, fire, air and sky, in the form of food, humors in the body, and even in herbals, and even in the form of inorganic items like animal chemical compound and some other chemical compound which are used as sulfur, mercury as their therapies for healing the person, diseases. Traditional medicine is also known as indigenous medicines or folk medicine, that is Kai Vaidyam, comprises of medical aspects of traditional knowledge that developed over generation with the folk beliefs of various societies, including small indigenous people. The herbal agents used by the Siddhas could be classified into 3 groups. They are Tavaram, the herbal product, Thadu, the inorganic substances, and Jangamam, the animal product. The Thadu agent are further classified as Uppu, Pashanam, Upasaram, Rasam, Gangadam, and Loham. And these are the inscripts which have been taken from the manuscript of Agasthyar, who is called as the father of medicine, Ayurveda medicine. And now let me talk about Tirumular. Tirumular is called as, actually his name is Sundaranadar. Once Tirumular was, he is one of the famous person in the Nayanas, 63 Nayanas, one among the 63 Nayanmas, and he is also one of the 18 sages, that is Siddhars. He has given Tirumandiram, Tirumular Tirumandiram, consisting of nearly 3,000 verses in Tamil. Sundaranadar was a saint who is known as yogi, originally from Madurai. He has travelled from Madurai to Kailash, and he went back again to see Agasthyar in Podige Hills. And while returning to Himalayas again, he was in Chidambaram, Nadaraja temple, and he was about to return to Mount Kailas. During his journey in near Satanur village, that is, we call it as Adudurai now, he saw a group of cow crying. He discovered that their cow herd Moolan was dead by snake bite. Touched by the sight of the cows, he decided to use his yogic powers and to transform his soul to that body. And he took the cows to the village. On walking up in the body of cow herd, the cows became very happy, and then they moved the village. Then the saint wished to return to his own body, but surprisingly, he could not find his body. At that time, he heard the divine voice from the sky, that of Shiva, and he told that the body has been disappeared because of the Thiruvilayadal of Lord Shiva. And the deity told him to spread the teachings in the vernacular language Tamil, who even the common man can understand. So Sundaranadar then has got the name of Tirumular, since he is in the body of Moolar, and the name Tiru, which means that indicating the respect. So he got the name Tirumular, and he wrote many hymns which has been compiled as Tirumandiram. What is the significance of Tirumandiram here? Tirumandiram is a Tamil poet, even though it is a Tamil poetic word, it describes many means of attaining immortal body, advocating the theory of preserving the body so that the soul would continue its existence. That is, Udambai Valathen, Uyir Valatene. And coming to Bogar, we know Bogar as Boganadar, who is also a famous Saiva Siddhar. He was a disciple of Kalanginadar, and he was born near Parani. And he is the person who have called as Nivikalpa Samadhi below the sanctum of Palami Murugan temple. The disciple
a disciple of Agastya's teachings, Bogar himself taught meditation, alchemist, yarnik, and designing the Kriya Yoga. According to the legends and the Tamil scriptures, Palani temple has been the statue, the murti in the Palani temple was created by Bogar Sittar, and mixing the Navapasan, that is 9 poisonous herbs, using a unique technique. And there is an extant statue of Lord Muruga in Navapashanam. The milk that was poured on the statue has been said to have mixed with some of the herbs, thereby proving to be an effective cure for disease during the time. According to Siddhar medicine documents, Bogar was the discoverer of Amudam, that is, which gives immortality. According to Ayurveda, an ancient Indian medical system, the equilibrium of the point with Panchabhuta is governed by the principles of Tridohas, that is, Vada, Kapha and Pitta. Even in the inscriptions given by Rabindranath Tagore in his book Panchabhuta has explained the emotional faculty of human mind is keenly sensitive to all the objectives of light, color, sound, effect of speed, sun, moon and stars. We have fortunately to have the Panchabhuta Sthala in our Tamil Nadu. Wherever we go, we can see these Panchabhutas references all over the inscriptions given by the 63 Nayanmas in the form of Panniru Tirumuraigal. So these are the things which I have to give for you who are the non-Tamil participants here. And I have some other things, that is, we have famous Nayan Graha temples in Tamil Nadu. All have been situated in nearby Kumbakonam and Tanjore districts. So I thank everyone present over here for giving me this opportunity to say a few words about the Siddha and their contribution to the medicine of the world. Thank you very much. All work and no play makes Jack a dull boy. Likely said, all speech no fun would make an even dull one. So next, we have Yakshit Thurai to perform Silambam, which is our country's martial art originated in Tamil Nadu, which would provide a foundation for fighting and also preparatory body conditioning.
family's children's. My students' children's all are. Thank you, Akshidvirai, for your wonderful, super duper performance. I thoroughly enjoyed. I don't know about the audience. Hope all of you have enjoyed. I request Dr. Vijayalakshmi ma'am to honor Kuberan sir, who has been a great support for arranging all the events. Amma. Sir, please comes to the stage. Kuberan sir has been a great support for arranging our functions. Thank you very much, sir, for all your support. Next, I request Dr. Prasad Hechin, International Director of Vedanga Jyotisha, to deliver a speech. Presentation is... Okay. This one? No, this one. 1 minute. Yeah, it was saved over here. All... Is it in all? Don't worry. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Namaste to one and all. Good afternoon. I know there are quite a few things that you are looking forward to in the rest of the afternoon. So without much ado, let me jump to the topic that I'm going to present on. See, when you look at analysis of a chart, right, you would look at Jiva, Sharira, Yoga, you would look at the Nakshatradipati, the dispositor, you would look at various things, and still, right, you would promise or you would evaluate the chart and say,
these are the things that are likely to happen in the native's life, right? You would also see some people who are really doing very well in their life kind of shrink or come down in their social status. So what is really happening, right? Or you would see that the 9th house is good, right? The Bhagyasthana is good, and you're foretelling something, some sort of prosperity to happen, start unfolding in that person's life. But many times these predictions go wrong. So what's really happening, right? So in one of the doshas that you really look at, one common dosha, not very common, but one dosha that happens every now and then is somewhat overseen, basically because many astrologers do not know how to identify that particular dosha. So, my name is Prasad Nagaraj Shastri. I am the International Director of Vedanga Jyotisha at Yoga Samskritam University. Today, I am here to present about Grahana dosha. So, there is a saying, right? Ardhakayam Mahaviryam Chandraditya Vimardhanam Simhika Garbhasambhutam Tam Raham Pranamamyam. So, we know, as per the mythology or the Purana, right? We had Chandra and Aditya identifying Rahu, who was Svarbhanu, who was a Rakshasa in the form of Deva, right? And his head was cut, and the head portion became Rahu, and the tail portion, the body became Ketu, right? Now, when we look at eclipses, right? We have in today's presentation, we look at various perspectives of Grahana or eclipse, right? So when we look at eclipses or Grahana from an astronomical point of view, what do you have? You have the participants, which is sun, right, moon, and you have the earth, right? These are the participants of a Grahana or eclipse when you look at it from an astronomical point of view. But when you look at astronomically as well, but with an astrology lens, right, you would see the descending node, the path of the sun and the moon, wherever it intersects, right? Those 2 points are called as nodes. The descending node is called as Ketu, and the ascending node is Rahu, right? You see the yellow line there, that is the path of the sun, and the other one, that is the path of the moon. And the 2 intersection points, as I said, are the 2 nodal points. Now, from an astrological point of view, when you look at Grahana, you have sun, moon, and you have Rahu and Ketu. When they are in a certain alignment, astronomically and astrologically, that is when we call it as a Grahana. Now, as you would probably know, these are the various types of Grahana. You have visible, invisible, total, annular, penumbral, and partial. These are the various kinds of Grahanas or eclipses that you would encounter. Now, what do you really call as, so going back to this slide, right? So, when does a Surya Grahana happen? Surya Grahana happens on Amavasya day or the new moon day, right? And Chandra Grahana happens on the full moon day. Okay? Now, moving on, how do you really identify this dosha from an astrological point of view? We look at that as the next step. So when we look at analysis of charts, these are the 4 or 5 components that you really look at, right? One is the Rashi Chakra, the various Rashis, the 12 Rashis basically, and you have the Navagrahas, 9 Grahas, and you have Bhava, right? Each Rashi becomes a Bhava when we introduce certain points, such as Lagna, and you have the Palakundli, which are the divisional charts, right? So these are the various aspects that you would look at, and of course you would look at the nakshatras, the nakshatra that the Grahana is occurring in. Now moving on, when you look at the Rashi Chakra or the Bhava Chakra, these are the various other components that you would look at. You would look at Tritapas, Trigunas, Tridoshas, and you would also look at the Karma,
and the tattvas of the Rashis, the Purushartha, the purpose, the objective of life, the Swabhavas, the Kakshas, and the Kala Purusha Anga. Which part of the Kala Purusha does the Rashi suggest where the Grahana is occurring? Right, so moving on, when we look at the classification of Grahas, we have the luminaries, which is basically the Surya and Chandra, and you have the shadowy planets, which is Rahu and Ketu, and we have the non-luminaries or the Panchatara Grahas, Kujadi Panchatara Grahas. Now, Bhavas, when we look at, you have Tanu, Dhanu, Sahaja. I will not look at all the details. You have Kendras, 1, 4, 7, 10, and you have Konas, 1, 5, 3. And then you have the Dustanas and Upachayas. Upachayas are basically the progression houses, 3, 6, 10, 11. And you have Badakas. For Chara it is 11th house, Thira it is 9th house, and Dvaswabhava it is 7th house. And of course you have Marakas and Dustanas. The 2nd and 7th houses are the Marakas, and the Dustanas are 3, 6, 8, 12. Now, why are we looking at all these classification of Bhava? When you look at the Grahana, you have to identify which Rashi that the Grahana is taking place in or is occurring, and you have to look at the consequent Bhava where it is influencing, which area of life, which portion of life is being affected. That's why we are looking at all these things, right? Obviously, in Kendra Konas, Grahana happening in Kendra Konas are not good. But Grahanas, depending upon where it is happening in any of the Dusthanas, it is mixed result. In certain Karakatvas of the Dusthanas being impacted is good, certain not good. Okay? Now, of course, you have the Nakshatra. When you look at the Nakshatra, these are the various Karakatvas of Nakshatra that you would look at. You would look at Vastu, Shakti, which is basically based on the gender, male and female Nakshatras. You have Gunas, Varna, Tattva, Swabhava. You have Ganas as well. You have direction, you have part of the body, and you have the lordship of the Nakshatra. These are the various Karakatvas of Nakshatras that you would look at. Okay? Now you look at, when you see Rashinam Amshakam Balam. So that means to say the Amsha Kundli or the divisional chart is showing greater promise than the Rashi chart. So these are the various Amsha Kundlis that you would basically look at. You would look at the 16 Amsha Kundli, Shodesha Amsha Kundlish, to look at Shodesha Varga, to look at which specific area of life is impacted. Okay? Now moving on. Grahana dosha is one of the few doshas that goes undiagnosed or undetected in Janana dosha, right? Basically, after the child is born, this is one of the doshas that you have to look out for, and also ensure that the specific parihara is done so that the dosha is minimized, the impact of the dosha is minimized. And you have Rahu. Basically, Rahu represents the future and Ketu represents the past. You know, Rahu is future looking, Ketu is looking backwards or into the past. Now, what does eclipse mean? Eclipse means to hide, to swallow, to cloud, to obscure. These are the various meanings of eclipse. Now, eclipses many times also decide, or they are anuvamshika, meaning they are genetic by nature. And Rahu and Ketu, if you look at the DNA structure, you would find that, it is entwined. It is in spherical form, as you can see in the picture, right? So Rahu and Ketu are also represented similarly in our ancient texts. Now there is a saying that Rahu Bahubalam. So Rahu basically talks about potency or Bahubala, right? And he represents Matamaha. Matamaha being the maternal grandfather. Ketuhu Kulasyonatim Kuru. When you have to look at whether the horoscope promises prosperity or not, you have to basically look at Ketu, right? Ketu Kulasyonatim Kuru Sarvada. So Ketu also represents impotency, and he also indicates or suggests P.A.mah, that is father's father, right? So these are the various Karakatvas of Rahu and Ketu combined, if you would look at, right? See, when you look at Rahu and Ketu, they are more inseparable, right? It's very subtle difference between
Rahu and Ketu, right? Swallowing, poisoning, infections, expansion, contraction, rejection, eccentric, rebel, undharmic, hiding, not easy to detect, occult, outcast, epidemics, foreign, technology, drugs, skin disease. These are the various karakattvas Rahu and Ketu kind of suggest. Now let's look at a couple of charts, and I'll just this is the chart of a male born in Chennai. It's 10th of August 1980, morning 6 o'clock, right? Now if you look at this is what we call as the zodal axis. The arrows, the straight line there and the arrows point indicate as to which direction or which bhavas are impacted. If you look at this, right, you have the Lagna bhava and the 7th bhava impacted. That is in the nodal axis. And if you look at the grahas there, right, you have Mercury, you have Moon, you have Sun, you have Rahu as well there, right? Now Jupiter is out of this. Venus, Jupiter, Saturn and Mars are out of this. But if you look at the combination there, the Saturn Mars, Shani Kuja combination is aspecting the 9th house. So the areas that are impacted for this native is 1, 7, 3rd and the 9th bhava. And if you look at Rahu is also aspecting from Lagna, the 9th bhava. So the 9th bhava is basically severely impacted along with 1 and 7. Now, if you think Jupiter is good, no, Jupiter is in Papakritari, right? Though he is out of this, he is in Papakritari. Whether this defect that we see in the Rashi chart is carried on, or does it transfer to any of the divisional charts? If you look at the Drekana chart for this native, again, you have the same Rahu Ketu axis impacting the Lagna, right? So the Ekana represents siblings, in some cases longevity and everything, right? So there is an impact on that area as well. Now, so these are the various influences in Drek, right? Again, you have Rahu Ketu axis and Lagna and the 7th bhava indicating destiny for this native. Okay? Now let's look at Navamsha, the marital life, dharma part of the portion of the life, right? You have the same Rahu Ketu impacting, it is the same chart, mind you. The same Rashi chart having impact in all these divisional charts. Alright. Now Dashamsha, it is career, success, right? You have the same problem there. So the problems that are there in the natal chart, the Rashi chart, is spilling over to various lives. These are the various aspects or areas of life for this native, and it's being impacted. Okay? Alright, so moving on to chart number 2. Right, this is Vrishchika Lagna, right? Again, you have the same impact of Rahu, Ketu and Lagna and 7th. So 1 and 7th are being impacted, right? Yeah. Now chart number 3, again you have this is Kumbha Lagna, and you have the 3rd bhava and the 9th bhava suffering here, right? You would find 9th lord in 9th, right? But then again, Rahu, Ketu and the Grahana dosha would impact the prosperity of this native. Okay. So moving on to chart number 4. Alright, so what are some of the general pariharas that we can look at providing for people impacted with Grahana dosha, right? Now you have Ramayana Patana, right? That's one of the pariharas that you can suggest. You have Rudrabhisheka, you have Surya Namaskara, you have, again, Mahabharata Patana, you have Vishnu Sahasranama that can be suggested as one of the pariharas, right? You can look at Durga's Saptashati, right? Durga Saptashati Parayana for, again, eradicating the influence of eclipses or Grahana. Deepadana,
right? We are going through the Kartik Masa, so donating lighted lamps is also a good parihara, right? Of course, Navagraha Dhanya, Navagraha Puja, Navagraha Homa is also a good parihara, right? Now, when you look at Grahanas, the two luminaries, which is the sun and moon, are the grahas that are hugely impacted, right? So what does that mean? So the light of that, what is light? We know Jyotish, for Jyotishya, Jyoti is the most important thing. Light is the most important thing, right? So there is some disturbance in the light of the person, right? And light is everything in Jyotishya and for us, right? So parihara for Surya and Chandra is, it's imperative that we perform pariharas for Surya and Chandra when there is a Grahana dosha. So with that, I conclude my short speech. Thank you for your patient listening and talking to some of you people in person in the later afternoon. Thank you. Next, we have another breathtaking performance of folk dance given by Shrutika and Varshika. சவுண்ட் கேட்க மாட்டேன். சவுண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்களா ப்ளீஸ்? இருங்கம்மா.
technical issues. 1 minute. இருமா கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கலாம். I request Madhuvanti and Pushakirti to come to the stage. Awesome dance we saw. It was indeed a spectacular performance, delight to the eyes. Next speech is given by Dr. Etikon Vatana, the International Vice Chancellor of Ayur Yoga.
ตรงนี้ใช่ไหม convocation convocation What is the speech actually? can we put anyone here Then you can look like this. Yeah, Yes. we'll take it. Can I remove it ลองกดดิเลื่อนไหมโอเคเลื่อนโอเคนะ Namaste, Om Shanti. My name is Professor Dr. Itikon Watana, Vice Chancellor of the YSAM University, Florida, USA. Actually, I'm come from Thailand. So let me introduce my country and my place relating to this YSAM. You know, if we look back million years back, the world map is not as it is, because even India, it is not in the mainland, but it was the plate on the ocean. After million years, the plate of India attached to more, that is we call Thailand, the land of freedom. That is a place. And myself, when I was young, my mother, just like a Brahmin or nun, and my father is a principal in the school, and I was putting in the class since 3-4 years old up to 7 years old. I was studying with the monk before go to the normal school. And you know, after every class of the monk, Buddhist monk, they will have them do meditation. What happened to me is that when I close my eyes starting into meditation, my body it was disappear. There's only light there. I just wonder, what is that light? Where my body was? That's what I was hunting for. What is that light I saw? Then last 48 years old, preparing to hunting for the answer to India. This is I'm coming. The first coming to India was 1975. Then I studied at the Ferguson College. At that time we call Pune. Now we call Pune. It's just my college. Try to hunt, to see, to learn what is it. And after that, went to many programs in education. Finally, I got 4 doctor degree, 4 master degree, and 7 bachelor degree. Altogether, I'm holding 15 degrees on me. At last, I have found the answer. What is that light mean? When I joined the Brahma Kumari World Spiritual University, which give the meaning of light. The light is you. You are the light. And the knowledge come from the above is I am the light, means God said that I am the light. You are the light. You are my child. So we are the children of the light. That's what we find. In that last 4 years, I was invited as a speaker of the international of the World Conference in Brahma Kumari headquarters. Among that, about 60,000 people. Then I give the lecture.
from my research that was October 2019. October 2019. So I said that in the next 3 months, the world will be changed. You will never have any experience, and the change will be the way of doing. We used to work very punctually at the office. After that, we work with work from home. In the previous last 4 years, if you love someone, you have to be very close, love her. But now we have to know the word like social distancing, and also the medical system will be changed. That after that, I was appointed has an MOU with the Brahma Kumari World Special University. I will have to bring this system into the world education system. Then that is the signing MOU. I used to come to Annamalai University to give the lecture. I'm the professor and for the PhD program in Annamalai University. So in every life, the destination of everybody is starting from thought. From thought, it's become the processing, and at the end of everybody destination is starting from thought. That was my second MOU with the Brahma Kumari, that I will open the international. I am the first one. Then this is what we do. Then when we signed the MOU, that we have the International Thought Lab, that I think you will visit that. And this is an International Thought Lab in our place in Thailand. It will be very, very beautiful one. You can visit us in the national park with the wild rice and all that. Okay, this is the place. To do what? To create the new way of living for the world, or the new world, education for the new world. Whether you are in any country, you are in India, you are in USA, you are in Russia, in Thailand, in Burma, in any country, every country will face the same 15 problems. And the answer for this 15 problem, for this new world, is we have to get married between the spirituality or religion with the science. Getting this science together, this is the answer. For this, we can do the research, we can see the scientists and the Swami from India. You can see the first Swami from India who went to the Western country, to America, and opened the side of Indian wisdom. That the first book that he published is about the research on Raj Yoga. So what Albert Einstein said, that if the science without religion is lame, but religion without science is blind. Einstein said that if there is any religion that can cope with the modern science, that it would be Buddhism. So I am from the Buddhism country. 90% of the Thailand population, we are Buddhism. So this is the meeting between science and religion, because every religion talking about the same thing is every God, everything, even Buddha is light. Everything is. And what is the scientist, that like Nikola Tesla say, is the same thing. This is everything is light. So this isไม่ขึ้น Okay, this is a meeting with among the Buddhism and science, or the religion with the science. Nikola Tesla said that everything is light.
So after let me give you some very important things from Nikola Tesla. He divided our life into 3 parts. The one part is about the body, another part is about the mind, and the top part, one of the 3, very important, is spirit. This is what Nikola Tesla said. And with count of this, in India, we have the Ayush. I'm very happy that we always ask, what is Sita? So today, I come to the land of the original of Sita. I was so happy. I bring this atmosphere and information back to my country. And what I'm going to do in Thailand from now, I'm setting up the new organization or the new system of medicine. We call Ayuchayan. Means that we're starting from Ayurveda, Thai traditional medicine, Chinese medicine, homeopathy, and I think we'll be very happy because I will put astrology in this new system, and also yoga should be there. Allopathy we cannot live, and at the end is naturopathy. The place will have a very close relation between the Indian. The Indian is opening the spiritual empowerment by the new president, which is come from Brahma Kumaris. So we are very close together. The place will be, this is, if you go to Thailand, you come to Khao Yai. Khao Yai is a mountain site, it's a natural park. It's a World Heritage Site. It will be the most beautiful YSAM campus. That's what I invite you to come. And Khao Yai is we call the love Khao Yai is life, energy, retreat, valley. This atmospheres, trees, forests, everything. And we give, the pure vegetarian food over there. This is the place for the innovative science or innovative medicine, the innovative integration medicine, that's what I call. So what we do is innovative between the God and the sign, the silent and sign. The Western and the Eastern will join together with light and sound, with sound of mind, meditation, and scientific vibration. So what I call the new system of medicine that I'm doing in Thailand is Jyotish, Ayura, Buddha, Yoga. I repeat again. Jyotish, Ayura, Buddha, Yoga. That the Jyotish, the Chancellor gives you the very good definition of yoga and Ayurveda. Also, we have to add the Buddha. He is one of the Mahayogi. When he gets sick, or when the people, the cyber get sick, what he do? We put that in our things, and then we put yoga is connection between our body or our energy into the supreme energy. This is what we are doing. It means we are going to awakening the side of life and education of that into the connection with the modern world. This is what we do. I don't want to go too much detail, but just show you the module that when we coming, it will be the international module that I do for my intuition plus my research of 48 years, and also make the new module of things that we connect to the approach of Albert Einstein, that he said everything is energy, and
from the body, when you go down, break down the body into the molecule, into the atom. The smallest part of the atom we call is energy. So everything is energy. That is what Albert Einstein said. But if you know what is the frequency of that energy that you want, and you can adjust or you can adapt yourself with that frequency, everything you want will become real. He said it is not the magic, it's not the philosophy, it's not religion, it's not spiritual. He said it is all the physics. That's what he said. And this is the vibration of every star and what we want. This is for the material, but for spiritual, I will not go to the detail, but you will see that, when we know how to pull the energy from the universe, from the God, whatever you want to say, then it comes into your chakra. It's come in this way, and if it is not blocked, then you can go, you can do this. We can practice, we can measure what is the vibration come, how it comes. And with the professor of doctor of medicine, he is 80 years old with lung cancer, the last period of lung cancer. Now he can stay for 12 years already with this integration medicine that we can prove it to you. About the mind, that is very important, because about the mind, it can go to many diseases. So if you can do the positive emotion, it can heal all the things. And for Nikola Tesla, very important, he said that if you want to know the universe, think in the term of frequency, vibration, and energy, vibration, and energy. This is Nikola Tesla and of Vivekananda yogis. Yeah, that he come and he learned in India, and he invent everything using his energy into the machine, and then becoming the medical things that is he has to do. He confirmed that everything is light. So when we use the light, we use the frequency, we can come into the vibration. Let me show you some case in a very few minutes. This senior monk, he has no energy, cannot walk, cannot stand even. Then what we have to do? We put his birth into the birth chart. You understand all that? And we see, the head part, the light, the leg, all has a problem. This is what is shown in the birth chart, but in reality, in the modern medicine, he has to go for the acupuncture. It's the same exactly, they do exactly, but they don't know why he has a problem. Astrology tell you why there's a problem and how to heal this problem. Is go to Ayurveda yoga. This is we do. This is what we do. So Jyotish we use for analyzing, but Ayurveda, so we can charge the energy. We can go to the deep sleep. We do meditation. I also invent some machine that can put the vibration into your brain, go into deep into your subconscious, go and change your DNA and heal your energy in your body or life energy. This is what happened, that I have some machine to heal that. Actually, to heal myself, we put everything, every vibration into the machine and put in the headphone, and then my diabetes came down. The HbA1c from 13.8 down to 5.9 in 6 weeks only. This is what we do. There's information about things, and then actually when the
diabetes come to your eyes, become glaucoma. So I use this machine that I invent and heal myself. Now I still using my same eyes that what we do in our place. Actually, I should have the doctor will remove this eye and put the artificial one, but I still use the same eyes, and my weight came down, diabetes gone, and the weight is gone about 10 kgs. And when we look at the chronological age or biological age, my biological age is younger than the chronological age. I mean the age. Now I am 68 years old. Not say 68 young old, not years. And when we stand in the biological age, it will be about 40 or 30, 10 years younger than that. When my lucky wife, Dr. Kelkan, come with me, she lost 12 kg in 2 months without diet, without medicine, without any herb. That is, we can show that we can use that medicine. Even for the senior monk, he can walk. He cannot walk. But if we pull the energy from the universe and put into his body, then when we connect between the integrating side of the life energy with the yoga, then after 45 minutes, he can walk. I can show you, but due to the time, I want to show you. This is one of the cases that I have done in India last 3 months. This man, gentleman, very rich man, but he family man. He loved his family, but when he bring his family to the seashore for relaxing, then becomes stroke. Cannot move, like a piece of wooden piece, like a wooden, cannot move, cannot speak, cannot put the tongue inside. So then when I went to Bombay to last June, then they invite me to see him. So what I do, I use the sign of Vaka Yoga. I repeat again, the sign of Vaka Yoga. The best master of Vaka Yoga is from India, is from Bangalore. His name is Professor Dr. Sastry. Can you show your place so that you can know? This is, after 10 minutes of healing, he can move his tongue in. He can lift up his leg. Then both legs can move. And the next day, he can go sleep in the bed. And the last message I received from them is that they bought a new car. And he came down from the apartment down to the floor to get the new key of the new car for his family. So this is what we can do in yoga. I mean Jyotish, Ayura, Buddha, Yoga. Thank you very much for your full attention. Thank you. Thank you, sir. Tirukural and say a few Tirukural. அனைவருக்கும் குரல் அகர் முதல எழுத்தலாம் ஆதி பகவன் உரற்ற உலகை கற்க கருத்துற கற்பவை கற்ப பின் நிற்க அதற்கு தக எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினோ பொருள் மெய்ப்பொரு காண்பில் அறிவு தீயினால் சுட்ட பொருளாரும் ஆறாதே நாவினா சுட்டவடு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்கு Very good, Charukeshan.
So now I would like to invite all our kids who has participated in the function. Madhuvanti K, Pushikirti V, J. Yakshit Durai, P. Atmika, come to the stage and stand, ma. C. B. Prakalya, S. Rakshana, M. Sarukeshan, M. Varshika, S. V. Raksha, M. Shrutika. Next speech will be from Dr. Mahesh Dogra after this. Kids, stand in a line and show your shield and give a pose with a good smile. Thank you all. Sir. Mahesh Dogra, sir. Good afternoon. Yeah, slides are there. So good afternoon. Here, last but not the least, we'll just see a glimpse of, and at the same time, all the dignitaries. So I'll just go through the slides. We all know that we have 5 elements in the body, right? And chakra system we also know, and types of psychoaerobics. So I'll just go one by one. That is 5 elements. Normally we see that the body is made up of
And we have 7 energy centers. Although we have 114 energy centers in the body, but our Rishi Munis, they described if we take care of 7 only, we'll be through. Effects of these chakras in our body. Root chakra is affected that by the earth element. When earth element is in disturbance, root chakra, right? And then Swadhisth chakra, water element, Manipur chakra, Agni element, Anhad, that is normally heart plexus, that is air element, Vishuddhi chakra, that is space element. Now the important is this body is made up of 5 elements. But we have in our Agna chakra, that is mind, our psychic. So we call it Man Tattva. And beyond this Man Tattva, these are Brahm Tattva. Reasons of the blocking of the chakras, that is different emotions. So based on psyche, that is mind, to the supreme source of energy, that is Almighty God, with the help of Ras, Rang, Nath. So 3 things are used: Ras, Rang and Nath. So it is color therapy, it is mudra therapy and sound therapy. So present here, I will not go with the slides now. Now I just ask you that emotions, they affect our body or not? Diseases are psychosomatic. You all agree with this? How many people are listening me? You are listening me? Good. So if I say, touch your head, touch your eyes, touch your chin. So how many of us has touched the chin? Chin is here. So let us see, we are listening. So actually we are driven by the psycho. Agreed? Let us do one exercise. Just give a beautiful smile. Keep a beautiful smile on your face. Smile करके देखिए. Bring a smile on your face and think anything negative. Anything negative. You can't. So if artificial smile, we can't think negative. See, if we make our life, so our entire body will be in synonymous and will be healing our own self. Okay. So just a demonstration. Put your hand like this. Take it back. Take it back. Take it back. Keeping your body straight. Take it back. Okay. So now you just see how much back it is. Like angle. It is 90 degree. And above is just count. Okay. Now again. Make this mudra. Why? Sit. And just count 7, inhale, 1, stop, exhale, 7 counts. Do it. Inhale, deep breathing with mudra, exhale. Rule is 7, 1, 7. 7 in 7 counts. Start. Inhale, exhale. आप भी करिए. इनहेल, मुद्रा बना के. एक्सहेल. Do it 7 days, 7 times, and then again take it like this. Take it like this again, and now take your hand back. See the difference. So it is short. Yes, ma'am can do it. Hai na? So you see the difference na? This is a continuous energy flow. So this is what we say in psychoanalytics. There is a continuous flow of God's spiritual energy in our body. Only this energy is not transferred to our organs. And blockage of this energy is causing all the problems. So if you want to heal yourself, you want to learn this science, psychoanalytics, this is with the affiliation of Divine Wellness Center, Jalandhar, and doing this only. Practicing it, spreading this knowledge to the different universities. I am a faculty in lovely professional university in Punjab, Jalandhar, and I have done so many workshops, more than 100 workshops in forces, that is Army, Sub Area Command,
then Air Force, then national hydro projects in different stations like Leh Ladakh, Kargil, and up to Chamba and Jammu, Kishtwar, Srinagar. So this is all about. Thank you so much. Gina
Performance Sangeeta Panish. Hope all of you have enjoyed. So we have got visual treat. Now next, we had good lunch also, right? Before that, yes or no? You like the lunch or not, all of you? Yes or no? Yes, yes. Yes means raise your hands. Okay, most of you are liking the lunch. So next the treat will be for our ears. I request Dr. Bhagya ma'am to treat us our ears and make us happy before the convocation function. இங்க ஸ்டேஜ் இந்த ஹால் கிட்ட இருக்கிற கார் பைக் எல்லாம் எடுக்கிறீங்களா? சீஃப் கெஸ்ட் வந்து கார் நிறுத்த கூட பிளேஸ் இல்ல. Whomever car or two-wheeler or anything is here near the auditorium, please move it. The chief guest and others' car, we have to use this space. Kindly move it. And one more kind request. If you want to take a photograph, take it from wherever you are placed. Don't come to this place. We have a professional photographer. You can collect the photograph from him. Even he will print and give it to you. Don't worry. Please don't come near the stage. Kind request. And this program is going live on YouTube. So if you want to take a screenshot from there also is fine. And all the photograph soft copy will be available in 2 to 3 days time. Okay? Bhagya ma'am, sorry for the interruption. You can continue. विश्वाधिपते विद्याधिपते निर्विघ्नाधिपते विजयगणपते विश्वाधिपते विद्याधिपते निर्विघ्नाधिपते विजयगणपते विश्वाधिपते
रुद्र अमर गणादि सेवित रुद्र अमर गणादि सेवित सुरनर सेवित हर शंकर सुत सुरनर सेवित हर शंकर सुत ग पनि सरि स प सानि प गरि स रि स गरि प ग नि प रि नि ग स नि स रि ग स प नि स रि नि ग प नि स प ग ग रि स प प ग रि नि नि प ग रि ग प नि विश्वाधिपते विद्याधिपते निर्विघ्नाधिपते विजय गणपते विश्वाधिपते अष्टसिद्धि वरप्रदायक अष्टसिद्धि वरप्रदायक आदिमूल त्रिलोकपालक अनंत गुण कल्याण भूषण अनंत गुण कल्याण भूषण देवी शारद दासी वंदित देवी शारद दासी वंदित गा पनि सरि स प सानि प गरि स रि स गरि प ग नि प रि नि ग स नि स रि ग स प नि स रि नि ग प नि स प ग ग रि स प प ग रि नि नि प ग रि ग प नि विश्वाधिपते विद्याधिपते निर्विघ्नाधिपते विजय गणपते विश्वाधिपते 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 Thank you, Bhagya ma'am. Mukundan Murali sir. He is here. எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட நேம் சிவகுமார். நான் வந்து ஆஸ்ட்ரோ விஷன் சொல்லி ஆஸ்ட்ராலஜி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கேரளாவிலேருந்து வரோம். நாங்கள் கடந்த ஒரு 39 வருட காலமாக ஜோதிட சாஃப்ட்வேர் உலகில் வந்து ஆஸ்ட்ராலஜி சாஃப்ட்வேர் அதேபோல் வந்து கிளிக் ஆஸ்ட்ரோன்னு சொல்லி ஆஸ்ட்ராலஜி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே செல் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கம்பெனி. இன்றைக்கி டைம் அதிகமாக இல்லாதனால அதிக விஷயங்கள் பேசலை. இன்றைக்கி எங்கள் கம்பெனி சார்பில் என்னென்ன எங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக இன்றைக்கி நம்ம முகுந்தன் முரளி ஐயா, விஜயலட்சுமி அம்மா அவங்களுக்கு நாங்கள் ஆஸ்ட்ரோ குரு என்கிற பட்டம் வந்து ஆஸ்ட்ரோ விஷன் சார்பில் வந்து கொடுக்க இருக்கோம். முதல்ல இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்களுக்கு நிறைய உதவிகள் செஞ்சு இன்றைக்கி எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டால் இங்கே மேடையில் பேசுகிறதுக்கான அனுமதி எல்லாம் கொடுத்த அம்மா விஜயலட்சுமி அம்மாவுக்கு நாங்கள் அந்த ஆஸ்ட்ரோ குரு அவார்டு வந்து கொடுக்க நினைக்கிறோம்.
அடுத்தது முகுந்தன் முரளி ஐயா. யாராவது 2 ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஜ்க்கு வரீங்களா ப்ளீஸ்? எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் தேவை. மென் 2 பேர் கொஞ்சம் குயிக்கா. யாராவது 2 பேர் ஸ்டேஜ்க்கு வரீங்களா ப்ளீஸ்?
ஏமா யாராவது அங்க ரெட் கலர் பொக்கே வச்சிருந்தோம், எடுத்தீங்களா? டேபிள்ல வச்ச ரெட் கலர் பொக்கேவை கொஞ்சம் யாராவது மிஸ்பிளேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டேஜ்ல கொண்டு வந்து கொடுக்கவும். அது சீஃப் கெஸ்ட்டுக்காக வெல்கம் வச்சிருந்த பொக்கே.
सहनां भवतु सहनां भुनक्तु सह वीर्यं परवावहै तेजस्विनावति नमस्तुभ्यं माहे विशावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Good afternoon, ladies and gentlemen. It gives me an immense pleasure to welcome you all to the 15th convocation ceremony of Yoga Samskrita University. The convocation day is, after all, much awaited day of any student's life as it returns the effort of their entire academic endeavor, and it is steeped with a sense of achievement and fulfillment. And most importantly, it makes them work harder to build a successful career. So I welcome all of you seated here, and I request other dignitaries to come up onto the stage. I request International Vice Chancellor P.A.มVatana sir and nominated International Vice Chancellor U.K. sir up onto the stage. I also request the following members to come up: Dr. Narasimhaya B.V., Dr. Ramu M., Dr. Karkan Chuchorian, Dr. Prasad H.N., Dr. Shamala Sripath, Dr. Suresha K. Narapavi, Dr. Srinivasa Rao, Dr. Vasudev Agnihotri, Dr. Bhagya Murthy, Dr. Mahesh Dogra, and Dr. Vivek Chandra. I also request the people who are getting honorary doctorate awards, Mr. Bhupati sir, Sir Kripananda Guruji, Mr. Ponya Swamigal, Mr. Girish K. sir, Mr. Ravichandran sir. I request everyone to rise up for Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும்
Thank you. As light symbolizes the knowledge and auspiciousness, it is a deep-rooted Indian tradition to light the lamp first. So we are absolutely honored to invite our chief guest to light the lamp and inaugurate the ceremony. ॐ बुद्धेभ्यस्य जातवेदोपविघ्नं निर्मम पयोगस्यमध्यमावहरीवनन्तरिशोदिशः मानो हितो जगहिर्जयामा परिपातया सम्राजं च विराजं चाभिषे याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे दया मासको दृजामसि ज्योतिर्विदन्तादादयामि भास्वतीन् ज्वलन्तीन् स्वासादयामि मल्मला भवन्तीन् स्वासादयामि दीप्यमानान् स्वासादयामि रोचमानान् स्वासादयाम्यजस्रान् स्वासादयामि बृहज्योतिषं स्वासादयामि बोधयन्तीन् स्वासादयामि जाग्रतीन् स्वासादयामि I now request Mrs. Harika to sing a song on the sacred soil of Tiruvannamalai. Check. अरुणाचल नाधो स्मरामि अरुणाचल नाधो स्मरामि अनिशम् अपीतकुचाम्ब समेतं श्री अरुणाचल नाधम् स्मरणात् कैवल्या प्रदचरणारविन्दौ स्मरणात् कैवल्या प्रदचरणारविन्दौ तरुणादित्य कोटिसङ्काशचिदानन्दौ करुणारसादिकन्दं शरणागतसुरवृन्दम् अरुणाचलनाथम् अप्राकृत तेजोमयलिङ्गौ अत्यद्भुत करधृतसारङ्गौ अप्रमेय अपनाब्ज भृङ्गौ आरूढो तुङ्गवृषतुरङ्गौ विप्रोत्तमविशेषान्तरङ्गं वीरवारप्रसङ्गं विप्रोत्तमविशेषान्तरङ्गं वीरगुरुगुहतार प्रसङ्गं स्वप्रदीपमौलिविधृतगङ्गं स्वप्रकाशजित सोमाग्निपतङ्गम् अरुणाचल नादो स्मरामि अनिशम् अपीतकुचाम्ब समेतं श्री अरुणाचल नाथम्. Thank you.
Thank you, ma'am. Next, I invite Dr. P.A.mati, ma'am, to welcome the gathering. Contribution that have illuminated the paths of many. May this event inspire continued exploration of the celestial mysteries that shape our destinies. Let me take the privilege of delivering the welcome note on this great occasion of 15th convocation of Yoga Sanskritam University. I extend my sincere vanakkam to our chief guest, Honorable Sri N.V. Narayana Swami sir. Vanakkam ayya. My heartfelt pranam to our Chancellor sir, Dr. B.V.K. sir. My heartfelt pranam to our CEO Prabhakar Kashyap sir. My heartfelt pranam to the host and as well as the dignitaries on the dais. I wholeheartedly welcome everyone of the dais and as well as whomever is presented in the auditorium, and all the best and congratulations to whomever is going to get the degree. Thank you. Thank you, ma'am. I now request B.V.K. Shastri sir, Kashyap sir and Vijay Lakshmi ma'am to honor our chief guest, ex-CM Narayana Swami sir. I now request Ms. Pushya Kirti to perform Shiv Tandav Stotram. Laptop sound. Laptop sound. Laptop sound. Sound வரவில்லை. Laptop sound. திருப்பாடு. जतातवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमट्टमर्वयो चकारचन्द्रताण्डवं तनोदुर शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमानमुद्दनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर सुरत्तिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष दूरणी निरुद्ध दुद्धरापति क्वचित्तिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि
जडाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्तनामनि प्रभा कडम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्तसिन्दुरस्फुरत्तगुत्तरीयमेधुरे मनोविनोदबद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचनप्रभित्य शेषलेखशेखर प्रसूलदूल्यदूरणीविदूसरङ्घ्रिपेतभु भुजङ्गराजमालयानि बद्धजाटजूटक श्रियैचिराय जायतं च गौरबन्धुशेखरा ललत्तचत्वरज्ज्वलधनञ्जया पुलिङ्गबानिपेतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयोकलेकय विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजरालमस्तु नः करालपालपट्टिकादगद्दगद्दगज्जलाधनञ्जयाहुतीकुर प्रचण्ड पञ्चसायकेदराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनीतशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुद्धरस्फुर कुहूनिशीतनेतमप्रबद्धबद्धकन्दर लिलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर कलानिदधबन्धुर श्रियं जगद्दुरन्दरा प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभवलम्बिकन्तकन्दलि रुचिप्रभद्रकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मकच्चिदं गजच्चिदान्दकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गल कलाकदम्बमञ्जरी रसाप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे यमुनि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोतवं स्वं परं स्वरं बुरन्नरो विशुद्धिमेत सन्तनं हरे गुरो सुभक्तिमाशयाति नान्यतागित विमोहनं हि दयितां सुशन्तरचतिन्तमोहनं हि दयितां सुशन्तरचतिन्तनाम् ॐ नमः शिवाय Thank you, Pushya. Now I request Dr. H.N. Prasad Shastri sir to release the annual report. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Namaste to one and all. My name is Prasad Nagaraj Shastri. I am the International Director of Vedanga Jyotisha at Yoga Samskam University. I am here to provide an update on the activities of the university for the last year. The year 2022 was a remarkable and milestone year for the university
as it completed 10 years of its activities. Yoga Sanskritam University is an American institution of higher education in the areas of yoga, Sanskritam, and languages. The university is incorporated at Florida, USA. The university is authorized by Commission for Independent Education and operates under the provision of Florida Statute 1005-06 in parenthesis 1 and F. The name of the university is inspired by Srimad Bhagavad Gita, the book of yogas documented in the language Sanskritam. Yoga Sanskritam University offers higher education programs leading to doctoral, masters, advanced diplomas, and certificates in all areas of yoga, Sanskritam, and languages, and disciplines of dharma traditions connected with it. The program modalities provide for search, research, and outreach activities. The word yoga covers all educational programs and themes in the disciplines and practices related to Vedic yogas, Gita yogas, Patanjali yogas, Vedanga Jyotishya, Jyotir yoga, Ayur yoga, all Darshana Shastras, Vedic religious professional and practicing scholars, Tantra, Agama, Vastu, Srividya, etc. This is only an indicative list and not an exhaustive or exclusive list. Yoga Sanskritam University was founded by Dr. B.V.K. Shastri and commenced its operations on 27 September 2011. In the year 2014, the Indian Forum of Yoga Sanskritam University was established and commenced its operations with its registered office in Bangalore under the able leadership of Dr. Prabhakar K. Kashyap, Chief Executive Officer, Yoga Sanskritam University. Since its inception, Indian Forum of Yoga Sanskritam University has 12 affiliates from various regions in India and abroad, and as on date, here is a list of affiliates. One, I'll read the names of the institutions: Scope, Bangalore; JKR, Tamil Nadu; Sigva, Faridabad; NIVS, Bangalore; HIT, Thailand; Chaitanya Global Foundation, Bangalore; Divine Wellness, Punjab; Vedic Prana Wellness, Ghaziabad; Aishoda, Bangalore; Dasadenu, Bangalore; Paramanand Yoga, Indore. Yoga Sanskritam University celebrated its decennial celebrations in a grand manner in the year 2022, that was last year. The celebration spanned over 3 days and was held on the 15th, 16th, and 17th of April 2022. Many dignitaries, including prominent political leaders of Karnataka, attended the function. The occasion was blessed by the presence of many spiritual gurus as well. We honored scholars from various fields for the service in their respective fields with the university awards. On the occasion of the decennial celebration, university started a new initiative of recognizing excellence in the following disciplines: Best Research Guide, Best Research Scholar, Best Viva Presentation, Best Research Title, and few others. I am happy to announce that JKR Tamil Nadu provided the highest number of enrollments during the decennial year and was recognized for this excellence. The decennial year celebrations concluded with the 14th convocation of Yoga Sanskritam University on 17th April 2022 and was witnessed by a huge gathering like we have one today. Under the visionary leadership and guidance of our Chancellor, Dr. B.V.K. Shastri, we introduced a new course on Vak Yoga. A couple of workshops were conducted in Bangalore, Hyderabad, as well as Thailand. The workshops were well received, and the university plans to expand the Vak Yoga activities in the coming years. Our International Vice Chancellor of Ayur Yoga, Dr. Vatana, is doing an awesome work on integrating Ayur Yoga with Jyotir Yoga, which is medical astrology. An international conference on Ayur Yoga was held in Thailand recently on 9th November 2023.
I'm extremely happy to announce that Indian Forum of Yoga Sanskritam University has expanded its operations by opening regional centers to serve and provide support for the local languages. Tamil Nadu Regional Center is under the able leadership of Dr. Vijaya Lakshmi, Deputy Vice Chancellor of Yoga Sanskritam University, and the Hyderabad Regional Center is under the able leadership of Dr. N. Srinivasa Rao, who is nominated to be the Regional Director. The vision and mission of Indian Forum of Yoga Sanskritam University is to have multiple such regional centers across India. We look forward to your continued support and in realizing this vision and mission. Thank you one and all, and wish you all the best. Thank you, sir. There is one special award known as Young Stellar Award for a young astrologer, multi-talented V. Pushya Kirti. I request our Honorable Chief Guest to present the award. Next comes our most awaited and exciting part of the convocation. So I request our Chancellor, B.V.K. Shastri sir, to officially open the convocation. Namaste to all the dignitaries and the dayas in the auditorium, the Siddha Purushas, yogis who are present in the ecosystem of this land, Tiruvannamalai, the land of yogis. The land where Shiva is present in Panchabhuta form. The land from where a great saint, Ramana Maharshi, came. The land where Patanjali, the yoga tradition, the Siddha tradition, the Jyotish tradition, the Kala Yoga tradition is all pervasive. You saw it in the sessions, the technical sessions. I am standing officially to declare the commencement of the 15th convocation of Yoga Sanskritam University, an American religion university. Why do we call this as American religion university? America and India have been the largest democracies in the world. But India holds a much better position because of the spirituality it derives from the yoga traditions. Whether it is the Gita or the Kurul, it comes from there. Whether it is Sri Krishna or Buddha or Mahavir or Guru Nanak or the modern day yogis seek to offer. So to say that the world should take a lesson from India, from the American platform, we call this as American. We call this as religion university because the world recognizes by translation Sanatana Dharma as religion. This is not our term, this is the term given to us in translation. The format of the Sanatana Dharma higher education system in India is called Gurukul. The translation of Gurukul to the current education system is university.
a universe in the city. Earlier, the Gurukuls were in the forest or somewhere outside the town. But when that education system has to come inside the city, the universe has to come in. Therefore, we call it as the university. That is American Religion University. The second point is, we are so much confused on the state and religion issues. Probably, to the best of my knowledge, Amendment 1 of the American Constitution, which says, state shall not interfere into the religion, is the true essence of the Indian Constitution and the yoga traditions, which means secular, which is wrongly translated as something else. I don't want to get into that. Therefore, when we talk of American Religion University of Higher Education, we have defined our education scope as everything that is connected with yoga, the tradition and practice, culture of yoga, and the languages of the ancient India of Sanatana Dharma. In the current day education system, whether it is the profession of a doctor, whether it is the profession of an engineer, a chartered accountant, a politician, a statesman, an IAS officer, to any post, is regulated by an oath. I abide. You raise the hand and say, I abide by that. So if we are going to go by a graduation ceremony in an American Religion University format or the ancient Gurukul system, where they said, Veda Manuchya Antevasinam Anushasti. The master says, you shall follow this as your professional practicing ethics for the good of society. Veda Manuchya Acharyo Antevasinam Anushasti Satyam Vada Dharmam Chara, all that. So the essence of that is translated into the form of an oath which everyone associated with the university need to accept. So we call it as faith in the English, and in Sanskrit we call it as a Shraddha. In the other languages we call it as Bhakti. Shraddha, Bhakti, faith, all that. Abuse of it is different, but the essence of it is here. You may have this particular format in your this one. You might have signed this particular thing. You should have signed this. What it means is, I, the graduate of this particular institution, will strive to be a cultured yogi of par excellence in accordance with the directive Tasmat Yogi Bhava. Therefore, I become a yogi and strive to be a yogi. I become and be a yogi. A citizen of a nation who is healthy, ethical, cultured, conscientious, striving to contribute to health, wellness and public health, contribute to build and maintain peace infrastructure, supporting togetherness for peaceful prosperity and productivity. This is the meaning of Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu from the Vedic tradition. I will do my utmost individually, institutionally and collectively to follow the yoga standards compliant lifestyle and values coming from Srimad Bhagavad Gita, and that includes Kurul and all the other sacred texts. In my practical personal life, profession, relation and all endeavors, honoring the universal values of liberty, peace, justice, equality, tolerance, mutual respect, human dignity and divinity, valuing professionalism and professional ethics. It is not that just I become personally a yogi, I do the service to the society as a yogi through my search and research and outreach activities. Search and research leads to graduation, outreach leads to your profession. My guidance for practice will come from Patanjali's Yoga Sutra. I respect and accept the options of yoga practice which are available in the tradition in multi-faith format.
and I promise to use the gift of knowledge received from my gurus, masters, traditions, communities, and guides during the course of my studies to serve the needy fellow beings in society, inculcate in my lifestyle, occasion, and professional practice, serving the objectives of Sanatan Dharma, deliver and spread the wisdom of applied yogas for wealth, welfare, wellness for all. This is the essence of Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Let nobody suffer. Let everyone get the benefit of yoga. Let us outreach the benefit of yoga to the last person in the society so that they are citizens of nation who are healthy, ethical, cultured, and conscientious. This is called the Praja Dharma in the traditional manner. So with these few words, I would like to conclude by this one, and I want all those graduating to stand up and say, any objections? If you have got to accept this oath, please raise it now. Otherwise, before taking the graduation, stand up, all of you, and say, I, you say your name, shall abide by the statement of faith of Yoga Samskritam University. Yes? Do you follow? Do you agree? Thank you. Thank you very much. Please sit down. I request the now the convocation proceedings can become formally initiated and started. Why this particular thing is happening here at Tiruvannamalai, the land of yogas and the yogis? There could be million reasons, but this is the place which has given a great saint, Ramana Maharshi, and this is the land of temples, devatas, siddha purushas. That's the reason, and it is happening with all the Jyotish persons over here. So with that, I declare the conference open for the next proceedings. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. P.A.ம, sir, to give away a few words about our Honorable ex-CM. இந்தியா ஒளிரட்டும், இந்தியா மிளிரட்டும். உலக அரங்கில் மட்டுமல்ல, இந்திய அரசியல் வானிலும் இந்தியா வெல்லட்டும், என்றென்றும் வெல்லட்டும். அரசியல் களத்தினில் பல தளங்களில் தடம் பதித்தவர், இந்திய இறையாண்மையை பேணி காக்கும் பெரும் கட்சியின் அரும் தொண்டர், தொண்டர்களுக்காகவே வாழ்ந்து தொண்டர்களோடு தொண்டராக வாழ்ந்து வருபவர், மக்களுக்காக வாழும் தலைவர்களில் மக்களோடே வாழும் தலைவர், இந்திய யூனியன் பிரதேசத்தின் 10வது முதலமைச்சராக திறம்பட பணியாற்றி புதுவையை மேல்நோக்கி கொண்டு வந்தவர், 2009 முதல் 14ஆம் ஆண்டு வரை லோக்சபா எம்பியாகவும் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் பர்சனல் அண்ட் பப்ளிக் கிரிவன்சஸ் அண்ட் பென்ஷன் துறையின் மந்திரியாக பணியாற்றியவர். 2004 முதல் 2003 முதல் 2009 வரை ராஜ்யசபா எம்பியாக பணியாற்றி மினிஸ்டர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அஃபேர்ஸில் திறம்பட பணியாற்றி நம் புதுவை அரசு தமிழகத்தின் பிற மாநிலம் என்று கருதினாலும் தமிழர்களின் தனித்துவத்தை பிரதம மந்திரி அலுவலகத்தில் நிலைநிறுத்தியவர் நம் மதிப்பிற்குரிய
சிறப்பு விருந்தினர், இன்று உங்களுக்கெல்லாம் பட்டம் வழங்க வந்திருக்கும் ஐயா திரு நாராயணசாமி அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றேன். இன்றைய தினம் மாலை நிகழ்ச்சியில் யோக சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பட்டமளிப்பு விழா, அதற்கு முன்பு இன்று காலை கருத்தரங்கம் என்று தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினை அமெரிக்காவில் உள்ள புளோரிடா மாநிலத்தோடு இணைத்து இந்தியாவினுடைய கலை, கலாச்சாரம், அஸ்ட்ராலஜி இவைகளெல்லாம் மற்ற நாடுகளுக்கு சளைத்ததல்ல, இழைத்ததல்ல என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்ற வகையில் இந்த நிகழ்வுக்கு, பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தலைமை ஏற்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய, யோகா சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தர் டாக்டர் B.V.K. சாஸ்திரி அவர்களே, இங்கே அதனுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய முனைவர் பிரபாகர் காஷ்யப் அவர்களே, இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இணை துணை வேந்தர் மரியாதைக்குரிய முனைவர் டாக்டர் விஜயலட்சுமி அவர்களே, இங்கே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற பட்டம் பெறுவதற்காக வந்திருக்கின்ற சான்றோர்களே, பட்டம் பெறுவதற்கு கீழே அமர்ந்திருக்கின்ற அருமை சகோதர சகோதரிகளே, நண்பர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, என்னை பொறுத்தவரையில் எனக்கும் இந்த குறிப்பாக ஜோதிடம் என்பதை பற்றி அதிக ஞானம், புலமை எனக்கு இல்லை என்றாலும் கூட இதனுடைய பலனை ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு அரசியல்வாதி என்ற முறையில் எனக்கு ஜோதிடத்தின் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு. அதனால்தான் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு ஜோதிடர், எனக்கு நெருக்கமானவர், நண்பர் கருணாநிதி அவர்கள் என்னை தொடர்பு கொண்ட போதும், அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய துணைவேந்தர் மரியாதைக்குரிய விஜயலட்சுமி அம்மையார் அவர்கள் என்னை வந்து சந்தித்த பொழுதும் நான் வருவதாக ஏற்றுக்கொண்டேன். இடையிலே இதை பற்றி நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ஜோதிடம் என்பது ஒரு விஞ்ஞானத்தினுடைய, இட் இஸ் a பார்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. எப்படி நமக்கு விஞ்ஞானத்திலே பல கோணங்கள் இருக்கின்றனவோ அதுபோல இந்த ஜோதிடமும் ஒரு விஞ்ஞான ரீதியில் படிக்கிறவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பலனை கொடுக்கின்றது மட்டுமல்ல, அவர்களை பார்க்க வந்து ஜோதிடம் பார்ப்பவர்களுக்கு அந்த ஜோதிடர்கள் சொல்லுகின்ற கருத்துக்களை கேட்டு அதன் மூலமாக அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை நெறியை அமைத்துக் கொள்வதற்கு இது அடித்தளமாக இந்த ஜோதிடம் இருந்து வருகிறது. நாம் பார்க்கிறோம், நம்முடைய சான்றோர்கள் எல்லாம் சொல்லுகிறார்கள், எங்களுடைய எல்லாம் விதிப்படி நடக்கும் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் இன்னொரு தரப்பை சேர்ந்தவர்கள் இந்த விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்று சொல்லுவார்கள்.
விதியை மதியால் வெல்வதற்கு மிகப்பெரிய ஆயுதமாக இருப்பது இந்த ஜோதிடம். நான் பலமுறை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் அதை அனுபவித்திருக்கிறேன். கிரகங்களை பார்த்து ஜோதிடர்கள் எங்களிடம் கணித்து சொல்லும் பொழுது, உங்களுக்கு இந்த காலம் சரியாக இல்லாத காலம், ஆகவே நீங்கள் இதற்கு இந்த பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னுவது எனக்கு பலித்து அந்த கிரகத்தினுடைய அதனுடைய மிக நமக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பை அதை நிவர்த்தி செய்கின்ற வகையிலே நான் நேரடியாக அனுபவித்திருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, அரசியல்வாதிகளாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் சரி, தாய்மார்களாக இருந்தாலும் சரி, இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய தொழிலதிபர்களாக இருந்தாலும் சரி, தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே 90% பேர் இந்த ஜோதிடத்தை நம்புவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆகவே இந்த சமஸ்கிருத யோகா சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்திலே பல பிரிவுகள் இருந்தாலும் இந்த ஜோதிடத்தை பற்றி படிக்கும் பொழுது நமக்கு மிகப்பெரிய புரிவு வந்திருக்கிறது. இங்கே இருக்கின்ற உங்களுடைய துணைவேந்தர் அம்மையார் அவர்கள், டாக்டர் விஜயலட்சுமி அவர்கள், இந்த நாட்டில் 50% மகளிர் இருக்கின்ற இந்த நாட்டிலே ஜோதிடத்திலே குறைவாக பெண்கள் இருந்து அந்த துறையிலே அவர்கள் பணியாற்றுவதை கருத்திலே கொண்டு இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்களுக்கும் ஜோதிட கலையை கற்றுக் கொடுப்பதிலே நான் அவருக்கு இப்படி செய்வதற்கு டாக்டர் விஜயலட்சுமி அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது இன்னொரு கோணத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, அமெரிக்காவில் உள்ள புளோரிடா மாநிலத்தில் உள்ள அந்த பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து நம் இந்தியாவினுடைய தனித்தன்மையை காத்து இந்திய நாட்டினுடைய நம் நாட்டினுடைய பாரம்பரியத்தோடு நம் நாட்டில் உள்ள பல அறிஞர்கள், குறிப்பாக ஜோதிடத்திலே வல்லுநர்கள், அவர்கள் கொடுத்த கருத்துக்களை எல்லாம் நீங்கள் உள்வாங்கி 2 நாடுகளும் இணைந்து அதன் மூலமாக நீங்கள் பயிற்சி பெறுவது என்பது இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இது கண்டிப்பாக ஒரு புதிதாக இருக்கின்ற ஒரு அம்சத்தை நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் ஒரு சில ஜோதிடர்கள் இருக்கிறார்கள், அரைகுறையாக படிப்பார்கள். அவர்களுக்கு முறையாக ஜோதிடம் சொல்ல முடியாது. அதனால் ஒட்டுமொத்த ஜோதிட குடும்பத்திற்கு ஒரு கெட்ட பெயரை அவர் உருவாக்குகிறார்கள். அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். அதற்காகத்தான் முறையாக ஜோதிடம் படித்து அதன் மூலமாக வல்லமை பெற்று அதனால் சமுதாயத்துக்கு, இந்த நாட்டுடைய சமுதாயத்திற்கு நீங்கள் பயன்படுகிறாய் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே உங்களுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்கள் எப்படி மருத்துவர்களை விரும்புகிறார்களோ, மக்கள் எப்படி விஞ்ஞானிகளை விரும்புகிறார்களோ, ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, அதே போல உங்களை சாதாரண மக்களும் படித்தவர்களும் உங்களை நம்புகிறார்கள். ஆகவே நீங்கள் அதிலே புலமை பெற்றால்தான், நீங்கள் அதிலே நல்ல புலமைத்துவம் பெற்றால்தான் அதை அவர்களுக்கு கணித்து, ஜாதகத்தை கணித்து, கிரக பலனை பார்த்து நீங்கள் அவர்களுக்கு கருத்துக்களை பரிமாற முடியும். இந்த சூழ்நிலையில் இந்த பல்கலைக்கழகமானது எந்த ஒரு மத்திய அரசாங்கத்துடைய அமைப்புகளிலோ இல்லாமல் ஒரு தனிப்பட்ட அமைப்பாக இருந்து இந்த பல்கலைக்கழகம் பறந்து விரிந்து 15வது பட்டமளிப்பு விழாவை நடத்துகின்ற வழியிலே வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், இது மக்கள் மத்தியிலே இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மீது நம்பிக்கை வந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஆகவேதான் நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்வது, எப்படி எனக்கு தெரியும்
நீங்கள் அரசு உத்தியோகத்திற்கு செல்ல முடியாது, அரசு பணியில் சேர முடியாது. ஆனால் இந்தியாவினுடைய இறையாண்மையை ஏற்று, இந்திய நாட்டு பண்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, இந்தியாவுடைய கலை கலாச்சாரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, இந்திய நாட்டு மக்களுடைய பண்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்கள் இந்த ஜோதிடத்திலே புலமை பெற்ற பிறகு கண்டிப்பாக உங்களுடைய எதிர்காலம் மிக சிறப்பாக அமையும் என்பதிலே எனக்கு எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது. இவ்வளவு பேர்கள் ஜோதிடம் படிப்பதை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்காலத்தில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சிறந்த முறையில் உங்களுடைய ஜோதிட பணியை செய்து நீங்கள் பிறந்த மண்ணுக்கும் நீங்கள் வாழ்கின்ற மாநிலத்திற்கும் மக்களுக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பணி சிறந்து இருக்கும் என்று கூறி உங்களுடைய எனக்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. So now there are few new appointments in the university and I request Shamala Shripad ma'am to announce it. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Good evening to everyone. University is celebrating its 15th annual convocation. In that program, we are thought of expanding the work all over the India and all over the world. So one step ahead, we have to move each day, each hour, each minute. So in that context, we are appointing new posts in regional way, in country ways also. In this way, first I will call Dr. Itikan Vatana, who finished his 5 years tenure till today, and we are appointing as again IVC Ayur Yoga for next 5 years tenure. For recognizing also, he has done lot of work. He's expanding, he's really working hard for the university. His work has been recognized and extended this for another tenure also. ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Vedanga Jyotisha is a vast subject, we know. Everyone wants to do deep studies. There is too much which we don't know. In that behalf, we can say Dr. UK Jasa, he is the Gnana Bhandara who is with us today, and we want to know so much from him, and we want to expand this university program to from his side to also, where we can learn this Jyotisha almost to the point where we can't reach, we think and we don't know also. In that way, we are appointing Dr. UK Jasa as IVC for Vedanga Jyotisha.
From yesterday, we are observing so much of work which is done, all of us to feel better in this, and also in Jyotisha, how she is working. Dr. P.A.mati D, she is appointing as Regional Director for Tamil Nadu. You take that. You give this and you take that. You take the wood down. Dr. Vijay Lakshmi and Dr. P.A.mati is working hard to extend the Jyotisha knowledge all over Tamil Nadu. Vijay Lakshmi madam has taken it as her own work and she is working so hard for the university. With mother, P.A.mati is also doing such a good work and she is also teaching so many students, and her students also are taking PhD this year. She has become guide to so many students. You feel happy when people will clap you for, so you have to clap for others also. Please clap. Yeah. Dr. S. Srinivasa Rao, he'll be appointed as Regional Director for Telangana State and Andhra Pradesh. He is also working in Andhra Pradesh and Telangana. He is also very good devotee, and with that he is expanding Jyotisha, Yoga, Ayur in Andhra and Telangana state. He has so many students and Shishya Varga in all over the states. He is going to appoint as Regional Director. Dr. Balakrishnan V, please come on to the dais. Dr. Sundar Rajan N, Dr. Nagarajan N. They are appointed as professors of Vedanga Jyotisha. We are sitting very silently. No claps are coming. Balakrishnan, Sundarajan and Nagarajan. Shoes is okay, come. Dr. Palani T will be appointed as Controller of Exams. Stay here. 1 minute. 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 1 min
ಏಯಿಂದ ಒಬ್ರು ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರಿತೀನಿ. ಮುಕುಂದನ್ ಮುರಳಿ P.A. Dr. Rajashekaran V. J. Somanath Shastri. Please be near the stage. Palani sir. Dr. Palani has appointed as controller of exams. Dr. Mukundan Murali, P.A. and Dr. Rajashekaran will be appointed as course coordinators. Dr. Mukundan Murali. Yeah, come. Come. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತೀಗ. ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಫ್ರಮ್ NIVS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಇದೆಲ್ಲ NIVS ಎಲ್ಲ NIVS ದಸ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ರಾಜಶೇಖರನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಫ್ರಮ್ NIVS. Dr. S.L. Manjunath, Dr. Gokulnath K, Dr. S.R. Raghavendra, Dr. B.M. Vanishri, Dr. Ishwar Prasad, Dr. B.S. Anil Kumar, Dr. Vasudev Agnihotri, Dr. D. Narayanachar, Dr. Chandrika D.R. Please come to near the stage. Dr. S.L. Manjunath. Come quickly. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಕುಲ್ನಾಥ್. ಇಲ್ಲ ವಾಸುದೇವ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಇದೆ, ಗುರುರಾಜ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅಂತ. ಗೋಕುಲ್ನಾಥ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ S.R. ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಯಾ ಗೋಕುಲ್ನಾಥ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಣಿಶ್ರೀ. Dr. Ishwar Prasad, Dr. B.S. Anil Kumar, ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೇವ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಇದಾರಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್, ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಓಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ D.R. ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಣಿಶ್ರೀ. ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಫೋಟೋಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸರ್. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. PhD ಅಲ್ಲ ಇದು ಗೈಡ್.
Dr. Ishwar Prasad. ಇಲ್ಲಂತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. The next will be Excellence Award, Dr. Lakshmi Shivaraman, R. Karthikeyan, R. Gopu, Dr. Lakshmana Murthy. ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋಣ. Please bring Mr. Karthikeyan and Gopu near the stage. No. ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ? Then you tell them, no? They can bring from that side. கோபு கார்த்தியோட அம்மா இந்த ரேம்ப்ல அவங்கள கொஞ்சம் மேலே கூட்டிட்டு வர முடியுமா வீல் சேர்ல? அவங்கள கோபு அண்ட் கார்த்திய ரேம்ப்ல கொஞ்சம் மேலே கூட்டிட்டு வாங்க. Lakshmanan. No, Dr. Lakshmanan. Lakshmana Murthy is there. Yeah. Excellence Award. Gopu ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಇದ್ದಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. Yeah. ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. Dr. Lakshmanan. Philanthropy. Excellence Award in Philanthropy. Philanthropy. I request Harika to come near the stage. Harika. The Excellence Award, Philanthropy, will goes to Dr. Lakshmanan. Excellence Award will be given to Dr. Lakshmanan. Lakshmanan is there? No problem. Leave it. No problem. Next. Priya will take on behalf of Lakshmanan. I will take it. Give. Harika Shivaraman. Lakshmanan, Priya will take Yeah. on behalf. Lakshmanan is there. On behalf of Dr. Lakshmanan. Okay, on behalf of Dr. Lakshmanan, we'll ask Dr. Priyamati to take the award. Harika Sivaraman. Harika Shivaraman. Mrs. Harika, even we'll ask Priyamati to take that award. After Gopu and Social service. The Excellence Award for Social Service will be given to V. Lakshmana Murthy. Come on, Priya. Now. Now please do get ready for this fight. Harika is there. Harika is there. Where is it? Very mindful. Harika is here. Harika Shivaraman. Karthikeyan, R. Karthikeyan and R. Gopu, you are seeing them on the stage. You can make out how disabled, but their excellence is, you can't imagine, the normal man also can't do that excellent work they are doing in Jyotisha, and they will be awarded as excellent award for their work in Jyotisha. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೀಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು
Yeah, after Classical music, excellence award in classical music. Again, the Excellence Award for Harika Shivaraman for classical music. Who's getting first? Over to Priyanka. Now, over to Priyamati. I would like to call Mr. Bhupati sir in the front. Mr. Bhupati is an exceptional individual who has consistently demonstrated a profound commitment to philanthropy, particularly through his generous and impactful contribution in the form of food donation for various events. Mr. Bhupati's dedication to the well-being of our community is truly remarkable. He has consistently shown a willingness to make significant difference in the lives of those in need, particularly through his extensive food donation for events and charitable causes. His efforts have brought solace and sustenance to countless individuals, further cementing the individual role he plays within our society. What sets Mr. Bhupati apart is not just the scale of his contribution, but the compassion, selflessness, and humility with which he carries out these acts of kindness. He has made it his mission to ensure that no one goes without a meal during times of hardships, and has in numerous instances organized and financed substantial food donation for events of all sizes, from local gatherings to regional initiatives. Mr. Bhupati's contribution have not only provided nourishment to those in need, but have also inspired others to join in his noble cause. His generosity and unwavering dedication to humanitarian efforts embody the core values of Yoga Sanskritam University and exemplify the essence of an honorary doctoral recipient. I now call upon Sri Kripanidhi Guruji. Under the divine grace of Mata Samrajya Lakshmi Shaktaye and his ancestors, Sri Kripanidhi Guruji began his services as a charitable trust named Swarganidhi Seva Ashram in Bangalore, Karnataka in 2010 and subsequently in Telangana. Since then, he has toured many states in the country and conducted many Sanatana Dharma programs. He also visited and helped people through his Daivika Shakti in many international locations. Guruji is an exceptional individual who has consistently demonstrated profound commitment to philanthropy, particularly through his substantial and impactful contributions in the form of food donations for various events, community service, and providing free education and accommodation for children. Through the divine knowledge learned by Siddha Vidya, he is providing spiritual counseling to many people. People passionate about dharma are formed into groups, and many sadhakas are being trained on different forms of meditation and spiritual path to propagate Sanatana Dharma. Guruji has plans to set up Seva Kendras and propagate Sanatana Dharma and its practices in places like Bangalore, Rishikesh, Arunachalam, Tirupati, Sri Kalahasti, Hyderabad, Shirdi, etc. The temple of Sri Samrajya Lakshmi is being built at his ancestral place as a follower of virtuous Rishi Parampara. Thank you. Next, I would like to call Mr. Ponnaya Swamigal.
Mr. Ponnaya Swamigal is a venerable figure in the realm of astrology, renounced for his profound knowledge of traditional astrology and his significant contribution to both teaching and service in this field. Mr. Ponnaya Swamigal is one of the most senior and respected astrologers in Tamil Nadu with an extensive understanding of traditional Vedic astrology. For over 5 decades, he has dedicated himself to educating students and imparting the wisdom of astrology, playing a pivotal role in the preservation and dissemination of this ancient science. What sets Mr. Ponnaya Swamigal apart is his deep interest and involvement in Siddha Purushas, an integral aspect of Tamil culture and spirituality. He has maintained a Siddha Purusha temple, ensuring its sanctity and perpetuation. This showcases his unwavering commitment to preserving and promoting Tamil heritage. We sincerely appreciate his exceptional contribution to the field of astrology and his dedicated preservation of Tamil tradition. Girish K. Under the grace and guidance of his father, late Sri Krishnamurti S., Sri Girish K. started learning Jyotisha Shastra. His father was a primary school teacher and was a practicing astrologer as well. Sri Girish started his Jyotisha study with his father in a full-fledged manner during his early age. Later, his formal study of Vedanga Jyotisha was in Kasara Astrological Institute, Bangalore. He was conferred with the Jyotisha Pravesha, Jyotisha Pravina, Jyotisha Ratna, Jyotisha Vibhushana, Jyotisha Visharada titles during his formal education. He was awarded a diploma in Vedanga Jyotisha from Karnataka State University. He learned Vastu Shastra along the way. He was also awarded advanced diploma in astrology from Karnataka Sanskrit University in the year 2018. He has been a regular participant in many national and international astrological seminars, workshops and conferences in his journey in Jyotisha Shastra. He has been rendering his Yeoman Jyotisha Shastra services from a remote place called Karepura, a remote village in Karnataka, and has a Yagashala, Navagrahavana, etc. His clientele involves many people from the surrounding villages. You know, he provides these services at a very nominal charges. You know how village people are. He is involved in many philanthropic work and provides free food for visitors during the day. Okay, that's Girish for you. Thank you. Mr. Ravichandran sir, please come. Mr. Ravichandran is an extraordinary individual whose contributions to the field of astrology and philanthropy have left an indelible mark on both the astrological community and society at large. Mr. Ravichandran is a distinguished astrologer renowned for his accurate predictions and insights, particularly in Tamil Nadu. His work has not only guided countless individuals in their life journeys, but has also elevated the credibility and respect for astrology as a science. What distinguishes Mr. Ravichandran is his unwavering commitment to philanthropy. He has provided economic support to numerous aspiring astrologers, enabling them to pursue their studies and practice. His generous contributions have transformed the lives of many, nurturing talent in the field of astrology. Furthermore, Mr. Ravichandran's sponsorship of multiple astrologers-related events has fostered knowledge exchange, and his financial support to astrology-related organizations has nurtured the growth of this ancient science.
I'll request Dr. Bhagya Murthy to occupy the stage by her singing, and we'll be in melodious voice and मैत्रीं भजताम् अखिलवृजेत्रीं मैत्रीं भजताम् अखिलवृजेत्रीं मैत्रीं भजताम् अखिलवृजेत्रीं मैत्रीं भजताम् अखिलवृजेत्रीम् आत्मवदेव परान्नपि पश्यताम् युद्धं त्यजताम् स्पर्धां त्यजताम् त्यजत परेष्वाम् क्रममाक्रमणं मैत्रीं भजताम् अखिलवृजेत्रीं मैत्रीं भजताम् अखिलवृजेत्रीम् ಸಾಕಾ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸಾಕು ಅಂತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಏನೇನು ಏನೇನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಣೇಶಂದ ಇದು ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅರುಣಾಚಲ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಯಾವ್ದಾರು भज विश्वनाथं विश्वम्बरं भज विश्वनाथं विश्वम्बरं गंगाधरं दिगंबरं वरं गंगाधरं दिगंबरं वरं भज विश्वनाथं विश्वम्बरं भज विश्वनाथं विश्वम्बरं 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 विश्वम्बरम् ढमढमित ढमढमित कृतढमरु नादं ढमढमित ढमढमित कृतढमरु नादं जन जनन जन जनन नादं मृदङ्गं जन जनन जन जनन नादं मृदङ्गं तक तकिट कृतमुकरिनादं तक तकिट कृतमुकरिनादं सरिपमरिरिमपनि सवरवेदघोषं भज विश्वनाथं विश्वम्बरं भज विश्वनाथं विश्वम्बरं विश्वम्बरं विश्वम्बरम् वामाङ्गरूढा कृतशैलबाणं वामाङ्गरूढं कृतशैलबाणं भस्माङ्गनेत्रं रुद्राक्षमालां वामाङ्गरूढां वरशैलबाणं भस्माङ्गरागं कृतशैलबाणं गौराङ्गश्रीरङ्ग प्रज्वलितनेत्रं गौराङ्गश्रीरङ्ग प्रज्वलितनेत्रं गुहगणपतीन दास जनप्रियं श्रीकृष्णदास दास जनप्रियं
भज विश्वनाथं विश्वम्बरं भज विश्वनाथं विश्वम्बरं गङ्गाधरं दिगम्बरं वरं गङ्गाधरं दिगम्बरं वरं भज विश्वनाथं विश्वम्बरं भज विश्वनाथं विश्वम्बरं विश्वम्बरं विश्वम्बरम् We will thank Dr. Bhagya Murthy for her melodious Bhakti Gita. Now it's the time to give best awards to the students. I'll ask Dr. Kashyap sir to enlighten for how the selection has been done. Over to Dr. Kashyap sir. Sit down. Srinivas, sit down. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Respected Chancellor Sir, International Vice Chancellor Sir and Deputy Vice Chancellor Madam. Good evening to one and all. Today I am here in front of you on the occasion of 15th convocation of Yoga Samskritam University. Last year we celebrated the 10th year of Yoga Samskritam University. On that great occasion, the university has started identifying the scholars in the different category. The university started recognizing the research students, the best research scholar, the best research title, the best research outreach award, and the best Viva presentation. Started from last year. The criteria of selection is like this. From the day of entry to the university course, the university will observe the student activity in overall performance, like attending the class, completing the assignment, doing the work on time, and executing the instructions given by the research guide. Along with that, on the day of final Viva, the juries, the evaluator committee, the Viva committee, color for overall performance and best research title, which is the society is facing at most important problem of the present days, and the day of Viva, who have presented very well that best presentation award. Along outreach, our university mainly depending on carrying its research and showing it to the social, that depends that outreach. Like this year also we have selected the scholar to announce the best research scholar, best research title, best outreach award, and best Viva presentation in the area of Vedanga Jyotisha and Psychoneurobics this year also. I request the remaining affiliate people, what are all the courses they have started,
please, from next year onwards, give them thorough check and give the report of the student so that university can recognize who is the best scholar in the respective field. So for that, the affiliate recommendation and the evaluator's recommendation is utmost important. Now, I request our international director, Dr. Shyamala Siprad, to come and announce the Best Research Scholars Award for Vedanga Jyotisha and Psychoneurobics. Best Awards in Vedanga Jyotisha, Dr. Soumya S. for Best Research Scholar Award. Next, Dr. Mahesh K. for Best Research Title Award. Ask him to sit, everybody, not to stand there. Our photos Dr. Mahesh K. Dr. Rajshekaran, Best Outreach Award. The outreach means it's reaching whole society. It's serving society with all the knowledge is not an easy job. You have to clap each and every one for their success. Sir, please. Now, best award students to psychoneurobic students, Dr. V. Krishna Geetam, Dr. Ayushi Sarogi, Dr. N. Srinivasa Rao. Rajshekaran aita. Dr. Krishna alias Geetam for Best Research Scholar Award. Dr. Ayushi for Best Research Title Award. Dr. N. Srinivasa Rao, Best Outreach Award. Srinivas, कर दे दे. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹೌದಾ? ಜ್ಯೋತಿ ನಾಯರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡು. ಅರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾ ನಂತರ Dr. Jyoti Nair for Best Viva Presentation and Disha Khanna also for First Viva Presentation, Best Viva Presentation. I'll ask Dr. Prashad Shastri to collect the awards. Disha Khanna, Dr. Mahesh Dogra. He's guide. Disha Khanna Best Viva Presentation Award, I'll ask Dr. Mahesh Dogra to collect. He is the guide for her. You are guide, na? Next year, Jyoti Nair. Amma PhD guide. How PhD? In your exam, huh? You did PhD. Now, you will be there. Who is you are? Laane kareega. See, everyone still there. Gatekeeper. Have someone gatekeeper.
All the students who are getting the award, please come from the ramp side and get down this side. Okay, in the order. Thank you. Now we are going to announce the PhD awardees from JKR Astro Research Foundation. I request Shyamla ma'am to announce it. Doing PhD is not an easy job. Years together they have worked for them, for their achievements. Now we will call Subbaraman V. Bala Subramanian KR. KR Bala Subramanian. Yeah. Kardiga R. Kalaivani R. Kanchana R. Kokila P. Come here. Be here. Mahesh K. Manivasagam. Sir, please come here. When ma'am calls your name, you come here, all of you. Yeah, please. You are Manivasagam, no? Manivasagam. Yeah, please. Mukundan Murali. Where is he? Mr. Mukundan Murali. Yeah. Rajashekaran V. Please, sir. Dr. Sitapati. Shobana. Come here. Be here. Shobana. Okay. Soumya S. Yeah, Soumya S. Vanita. Oh, he's there, huh? Okay. Mukundan Murali. P.A. Mukundan Murali. Yeah. Vanita Y. The next will be Sikfa Delhi. 1 minute. A group photo I will just ask.
I request JKR Astra Research Foundation PhD guides to come to the front of the stage to take a group photo with the awardees. Now Sikfa Delhi, for psychoneurobics we are calling the names who have achieved their research studies with their PhD degree. V. Krishna alias Geetam. Next we are going to call NIVS students. Please come near the stage. N. Srinivasa Rao. Sir, please be here. Ayushi Saraugi. Ayushi, please come here. Bindu Setialika. Agrani Sharma. Agrani, okay. Agrani Sharma. NIVS students, Shobha P. Deshpande, Dr. P. Radhika Ravi, Ragottam UR, Niranjan A, Kallu Rajashri, Purnima Venugopal, Shobha Hegde. Please be near the stage. Ask him to come. Call Gopalnath sir to come and ask for another. Gokulnath sir. Sir, come. Please come. Out director. Okay, you call now one by one name. Or photo. Let your director come. Basa is the director. Or photo. No. Photo ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಬಾಬುರಾವ್ ಇದೆ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
NIES sir. Dr. P. Radhika Ravi. Radhika Ravi. Radhika Ravi. Ragottam. Niranjan. Okay, sir. Kalluru Rajeshri. Purnima Venugopal. Shobha. Okay. Next year Ragottam. ಅಲ್ಲ ರಾಧಿಕಾ ರವಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿ Dr. P. Radhika Ravi is taking her PhD award. Please clap. Ragottam, you are. Night dinner is also arranged. We can have a very good dinner. Clap and have the stomach empty so that you can have very good dinner also. Please start clapping. Niranjan. A. Niranjan. Kalluru Rajeshri, studying Dasa Sahitya and researching with all their efforts is not an easy job. Please clap. Purnima Venugopal, Shobha Hegde. Thailand. Next we will be calling Human Resource Institute of Thailand people. Varapur, Kanaketkyo, Kanyapur, Dasawar. Varapur. Come here. Come here. Congrats.
Varapur for Ayur Yoga. Can Kit go? Kanyapo. Dayasawan. In Bhakta Sahitya, Dasadenu, from Dasadenu Bhakta Sahitya, I'll call Dr. Guru Raja Agnihotri, the guide for Babu Rao Kulkarni. I'll call both of them. Babu Rao Kulkarni is the awardee and Guru Raj Agnihotri is the guide. Please come on the stage, sir. Dr. Chandrika, please join the Dr. Chandrika and Dr. Chandrika, please come on the stage. The team can come to the stage, near stage. Jalaja Prasad, C.S. Mangala, H.R. Shanta, Pavitra Udupa, please come near the stage. Dr. Chandrika, please come. Babu Rao Kulkarni alle idaralla sir. Alla Chandrika. Dr. Chandrika, join her. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಾಬುರಾವ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲಜ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. C.S. ಮಂಗಳ ಬನ್ನಿ. H.R. ಶಾಂತ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. I request crowd management to handle the crowd. Whomever want to take photograph, please take it from there, please. And professional photographer is there and soft copy will be published in 2 to 3 days of time.
ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಕರಿಬೇಕು. In fine arts, we are calling Jalaja Prasad. Sir, kalisi avarna. ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. CS ಮಂಗಳ, HR ಶಾಂತಾ, ಪವಿತ್ರ ಉಡುಪಾಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಇರಿ ಆಗಲಿ ಅವರು. From Punjab, Divine Wellness students, Sunil Gakhar. Sunil Gakhar. Only one on this one. Gakhar. Not Gakhar. Gakhar. They are not there, no? Not there. No, not come. I'm calling only him. Sir, ಇದೆರಡು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದಾ? Give me hand. Don't worry. First you bring this person. I will give you hand. From Divine Wellness, Punjab, we are calling Sunil Gakhar, the guide. You should be there, sir. Sir, one second, sir. Sir, 1 second. ಮಹೇಶ್ ಡೋಗ್ರಾ ಕರೀರಿ, ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಆಗಲಿ. ಅವ್ರು ಮಹೇಶ್ ಡೋಗ್ರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ, ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಆಗಲಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. Sunil Gakhar is taking his award for from Ghaziabad, Vedic Prana Wellness Society. ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ. From Divine Wellness, the two students have not come. Disha Khanna and RK Budiraja. I'll ask Dr. Mahesh Dogra to collect those two certificates. You're Satyendra Tyagi, no? From Chaitanya Global Foundation, the students, I'll ask students to come near the stage. Neelamben Jatin Pandya, Asha Ravikiran, Shashikumar, Sangeeta Panish and Nagesh
K. Neelamben Jatin Pandya. Can wear chappal. Wear chappal. Neelamben. Yeah, come. Hey, Chaitanya, you nille. Sir. Neelamben. Asha Ravikiran. Goma. Asha Ravikiran next. Shashikumar, yes. Shashikumar, yes. Shashikumar, yes. Yeah, be here. Sangeeta Panish. Come. Nagesh K. Yeah. Yeah, please go. Sangeeta Panish. Idhar hai sir, ella idhar. Shashikumar, yes, he is taking his award. You can clap, I think. Sangeeta Panish, please. K. Nagesh. Now SGS International Yoga Foundation, Kavita P, Vidwan A. Jairamaya, Parashuramappa N, Niranjan and Nagaraju HB. Be there. Be here. You are Kavita P. Okay. Vidwan Jairamaya. Yes, sir. Parashuramappa. Parashuramappa is there. Okay. Niranjan, yes. Okay. Your name? Nagaraju. Nagaraju. Okay. I know. I can. So you be here this side. And I will give one certificate to him and then we will. ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಗರಾಜ್ HB. ಯಾವುದೋ ಒಂದು. SGS International Yoga Foundation students are taking their awards. Please clap. The first person is Kavita P. Kavita P. Vidwan A. Jairamaya. ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿರಂಜನ್ ಎಸ್. ನಿರಂಜನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. Nagaraju HB.
Next, M.A. Vedanga Jyotisha. Batch 3, please get ready, come near the stage. Ambika A. Now announce Aram say now. Let them come slowly one by one. MA student, after getting your certificates, please wait in the stage itself. We will take a group photo, then you can move. Ambika A. Totally 230 or 240. I'll finish it quickly. I'll do finish it quickly. Yeah, yes. I know. Dr. Aruna P. Bhaskaran R. Batch 4, get ready. Gopal P. Ganesh Kumar M. Guru Lakshmi S. Kannan N. Karthik R. Kadiravan P. I request our diploma batch 6 to come near the stage. Mohan Raj S. Coordinator, keep the batch 6 ready near the stage of diploma. Dr. Mahendra Varman J. Palanisamy A. Parthasarathi J. Pavitra K. Pushpavalli A. Palani T. Batch 7 of diploma also come near the stage. Get ready. Revati S. Ram Kumar Sampath Kumaran. Sampath Kumar P. Sharavanan K. Shanmuga Srinivasan V. Sheila S. Sivasubramanian G.
Sumati T. Velmurugan M. Vibhishnan P. MA team, get ready for your group photo after Vibhishnan sir gets award. Diploma batch 6, come near the stage and wait till the photo completes. Batch 7 and batch 8 of diploma, please come near the stage. மேடம் இதோட முடிஞ்சிருது இல்லையா? பவர் கட் ஆகுது 6:15 இப்போ நீங்கள் ஜென்ரேட்டர் இல்லையா? ஜென்ரேட்டர் ஓடிட்டு இருக்கா? சார் நீங்க 200 பேர் வாங்க சார். குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிப்ளமோ ஒரு சில குரூப் ஃபோட்டோ அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். Quick. Diploma batch, after getting your degree, you can go and sit down. We will take the group photo later, since your crowd is more. Diploma வந்து நீங்க சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு கீழே போய் உட்காந்துக்கோங்க. குரூப் ஃபோட்டோ நம்ம அப்புறமா எடுத்துக்கலாம். ஸ்டேஜில் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். வெயிட் பண்ண வேண்டாம். ஆனால் இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க. Thank you all. Quickly disperse. Next, diploma in Vedanga Jyotisha, P.A.Mata T. P.A.Mata T. Ammu M. Anandan MN. I request photographer to take the photo quickly. அப்பா கண்ணுக்கே சர்டிபிகேட் வாங்கணுங்க. கீழே ஸ்டேஜ்ல இருந்து இறங்கிடுங்க. பாஸ்கர் ஆர். சின்ன கருப்பன் கே. दयालन ई. डॉक्टर श्रीदेवी टी के. Batch 9 and batch 10, come near the stage. Ilangovan T. गीता के. गुणशेखरन एन. जगराजन सी. जयकृष्णन एन. कलैसेल्वी आर. कमलेशन डीजी. कार्तिकेयन के. कृष्णा सी. Batch 10, 11, 12, please be ready near the stage. Krishnammal V.
Manoj M, Marimuthu M, food is arranged for the students. Please have the food and go. Mohanasundar, Murugan K, Murugesh, Muttamil Selvi B, Obli Shetty R, Rajadurai L, Rajendran Y. I request Panjapakshi student, batch 13 and 14, come near the stage. Raman Parasuraman. Panjapakshi students like stage kitta vaanga. Ramesh R, batch 13 and 14 of Panjapakshi students, come near the stage. Ramesh R, Selvam A, Sridhar S, Tenmuri K, Vayaburi V A, Vijayakumari M. I request Panjapakshi student to be ready, batch 13 and 14. Atulya JU, Chellappa K, Gopinath PG, Guru J, Kaveri TC, Ramya G, Suresh B, Tirumalai K, Usha Jayakumar, Vijayakumar B. Now we are going to award the Panjapakshi students diploma in Panjapakshi. Diploma in Vedanga Dojisha Sadhana. Panjapakshi, diploma in Panjapakshi, Arul Manigandan P. Arul Manigandan P. Divakar M. Nakshatra Prasanna student, batch 15 and batch 16, come near the stage. Gajaraja GJ. Gopalakrishnan R.
Kavitanjali SP, Pothiraj P, Prabhakaran R, Ramesh B, Saravanan, Selvam A, Nakshatra Prasanna, batch 15 and batch 16, come near the stage and get ready. Selvam A, Sendil Babu KS, Shanmuga Sundaram B, whomever got the certificates, please get down from the stage. Certificate வாங்கணுங்க கீழே இறங்கிடுங்க, போட்டோ கீழே எடுத்துக்கலாம். ஷண்முக சுந்தரம் பி, சஷ்டி அருண் ஆர், சுரேஷ் குமார் ஜி, விஜயபாஸ்கர் சவுந்தரராஜன். மேடம் கேப் போட சொல்லுங்க மேடம், அப்பதான் மேடம் அழகா இருக்காங்க மேடம். மேடம் அது கேப் இல்ல நல்லா இல்ல கஷ்டம். With this Panchapakshi is closed. Next we are going to award Nakshatra Diploma in Nakshatra Prasanna. Anita S, Ashokan G. When now our name madikumbodhu inga vandu stay panna podum. Devanathan S, Dharmarajan N, Divakar M, batch 17, batch 18 கிட்ட வந்து ஸ்டேஜ் கிட்ட வந்துருங்க. கோபு ஆர், கணேசன் எம், கணேசன் எம், குணசேகரன் என், குணசேகரன் வரலையாங்க, எடுத்து வச்சிருங்க. ஐஸ்வர்யா வி, Jagadishan K, Jagadishan K, Jagadishan K is absent Shia. Keep it put. Dr. Jodhimani K, Jayalakshmi M, Kannan N, Kannan S, Kamalapati R, Kandasamy S, Karthikeyan V. Don't break the queue, please continue coming. Karthikeyan R, batch 19 and batch 20, come near the stage. Kanagapandi B, Kanagapandi P, Mahendran R, Mahendran S, Nagarajan M, Paramasivan E, Parthasarathi MC, Pothiraj P, Rajdhani S, batch 19 and batch 20, come near the stage. Batch 21, get ready. Rajadurai L, Ravi G, Ramakrishnan EV, Ratnavel S, Ravi Ji sir, please come. Ravi Ji certificate, please hand it over to him. நீங்க ரவியோட சர்டிபிகேட் கொடுங்க. நீங்க ரவியோட சர்டிபிகேட் கொடுங்க. ரவியோட சர்டிபிகேட் கொடுங்க. रवि जी,
Ramakrishnan E.V. Ramakrishnan E.V. Ratnavel S. Ramesh B. Ramamurthy S. Batch 20 and 21 for NP, get ready. Sasti Arun R. Sambat Kumar RP. Shiva Shayanadipati S. Next will be diploma and marriage matching. Please get ready. Satyashila R. போங்க சார் கொடுப்பாங்க. சுமதி பி. கியூல போலியா சார் நீங்க போலனா எடுத்து வச்சிருவாங்க. சுப்பிரமணிய திவாகரன் கீழ வச்சிருக்கா பாருங்க. சுந்தரமூர்த்தி எம். சிவசேனாதிபதி எஸ். ஷண்முக சுந்தரம் பி. சூரிய நாராயணன் வி. வடிவு கனகராஜன். வள்ளி சிவகுமார். வெங்கடாச்சலம் எஸ். Marriage matching batch 22 and batch 23, get ready and come near the stage. Vijaya Bhaskar J. Vivek Balaji VK. Pushpavalli A. Next, diploma in marriage matching. Diploma in marriage matching next. Ambika G. Vivek Balaji. Pushpavalli A. Pushpavalli A. Next we are going to start with marriage matching. Diploma. Ambika G. Bhaskaran R. Devanathan M. Dharmarajan R. N. Dharmaraj N. Marriage matching batch 24 and 25, please stand in the order. Dr. Aruna P. Dr. Mahendra Varman J. Dr. Palani T. After marriage matching, we are going to issue Jamakol, diploma in Jamakol. Please get ready. Ganesh Kumar M. Gopal P. Guru Lakshmi S. Jyotimani K. Diploma in Jamakol students, please come near the stage and stand in there. Kalaivani A. Kalaivani R. Jamakol students, please get ready and come near the stage. Kannan N. Kartika R. Kokila P.
पवित्रा के, पुष्पवल्ली ए, राजदुरै एल, Rajendran Y. Requesting Jamakol students batch 26 and 27 get ready and come near the stage. Rajendran Y. Ram Kumar Sampath Kumaran. Revati S. Sampath Kumar P. Sharavanan K. So the professional photographer is taking your photo. If you want to take a photo printout, you can approach them. They will immediately print it and give it to you within 30 minutes or 1 hour, including the lamination. Shanmuga Srinivasan V. Sheila S. Shobana T. Shivasubramaniam ji. Jamakol students come near the stage, batch 26 and 27, please stand in the queue. Saumya S. Sumati T. Vibhishnan P. Before that marriage matching, we have 4 more people. Thiruvikraman A. Devi P. Devanathan S. Velmurugan M. Geeta. Jamakol Geeta. Jamakol Geeta. யாரு? நான் படிக்கிறேன். எந்த லிஸ்ட் படிக்கிறேன்? கீதால. கீதா. கீதா கீதா கே. ஜானகி கே. சீக்கிரமா. ஜானகி கே. கவிதாஞ்சலி எஸ்பி. மகேஷ். நெல்லை குமார். நெல்லை குமார். ஓகே. ராம்குமார் சம்பத் குமரன். சேகர் வி. செல்வராஜு கே. சிவபூங்கோதை. சிவபூங்கோதை. சிவசாமி எம். சுப்பிரமணியன் கே எம். சுஜாதா விநாயகம். சுமித்ரா எம். உமா கே. உமாசங்கர் வி. வீரையா ஆர். ராஜேந்திரன் எம். பண்ணிட்டுமா மேடம்? காஞ்சனா ராஜேந்திரன் இருக்குமா? காஞ்சனா இல்லை. இதோ காஞ்சனா இதோ 40 அங்கே இருக்கா பாருங்க. ஜேகேஆர் ஃபவுண்டேஷனின் 5ஆம் ஆண்டு விழாவிற்கும் யோக சமஸ்கிருத பல்கலைக்கழகத்தின் 15வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கும் வருகை தந்து இந்த விழாவை சிறப்பித்த அனைத்து பெருமக்களையும் இந்த நேரத்தில் ஜேகேஆர் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக நினைவு கூர்ந்து எங்கள் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஜேகேஆர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக பட்டம் பெற்ற அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த விழா சிறப்புற நடைவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களையும் இந்த நேரத்தில் ஒவ்வொரு பெயராக கூறி சிறப்பு செய்ய இயலாது என்பதனால் ஜேகேஆர் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் ஒவ்வொருவருக்கும் தனது நன்றியினை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறது. இந்த விழா சிறப்பாக அமைய அனைத்து வகையிலும் உதவி செய்த
எஸ்கேபி பொறியியல் கல்லூரி அல்லது எஸ்கேபி கல்வி குழுமத்தின் தலைவர் திரு கே. தனது நன்றியினை சமர்ப்பிக்கின்றது. மற்றும் பேனல் அமைத்து அனைத்து வகையிலும் உணவு முதலியவற்றை அனைத்து அன்னதான பூபதி அவர்களையும் தண்ணீர் வழங்கிய நல்ல உள்ளங்களையும் இந்த நேரத்தில் நினைவு கூறுகிறோம். செய்தக்க அல்ல செய்யக்கூடும், செய்தக்க செய்யாமை ஆளும் சிறக்கும் கெடும். மேடம் நீங்களே படி வாங்க. முடியும் மேடம், முடியும். கண்ணாடி இல்லாமல் Vote of thanks. Good evening all. செய்யத்தக்க அல்ல செயற்கெடும், செய்யத்தக்க செய்யாமை யாலும் கெடும். As said by Thiruvalluvar, a person have to perform the duty which he has to do and not to do the duty which he is not supposed to do. As per this Kural, this is the right time for me to deliver my heartful vote of thanks. First and foremost, my sincere gratitude to Almighty's blessings to make this ceremony a great success. I extend my thanks to our Honorable Chancellor for giving us a great opportunity to conduct YSAM University's 15th convocation. Thank you, sir. I thank our Chief Guest Thiru Narayana Swami, sir, for presiding over this function. I am pleased by the motivation and support of our CEO, Kashyap sir. Thank you, sir. Dr. Srinivasa Rao, Dr. Vasudev Agnihotri, Dr. Bhagyamurthy, Dr. Girish, Dr. Mahesh Dogra, Dr. Vivek Chandra, and all the dignitaries of the dais for their presence. I thank Dr. T. Palani, who is responsible for conducting such. Great thanks to Dr. Bhupati, who has kept all of us happy by providing delicious food for the past 3 days. I thank Sri Ponnaya Swamigal and Mr. A.C. Ravichandran. I thank all our students for their exemplary work, and I thank all our PhD guides. I thank all the degree, diploma awardees and then accompanied family members. I thank our video and photography team. I thank the audio system operators. I thank each and everyone who have contributed their efforts and making this function a great success. There are a lot of people who are not directly associated to the Yoga Samskritam University who has helped us. Thank you to all of you. I thank all members of housekeeping team of this institution. Once again, I thank one and all, even those who I might have left. Thank you all. I am requesting Chancellor sir to give the permission to close the convocation. Sir, national